Liebe Hawkies, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Seid herzlich willkommen. Muss ich euch allerdings noch kurz das Thumb nehmen. So, okay, seid herzlich willkommen, liebe Hawkies. Guten Morgen, ich hoffe, ihr habt gut geschlafen und seid fit. Holocron, hallo. Was, du spielst gerade Elden Ring? Du bist schon auf Level 30, wow. Kompliment. Hallo Magic. Mike, guten Morgen. Ganache, hallo. Ja, Ganache, es gibt noch ein anderes Ende zu entdecken. Genauso ist es. Wir hatten ja gestern die Frage gestellt, sollen wir noch gucken, ob wir andere Enden hinkriegen oder sollen wir mit Elden Ring anfangen? Da habt ihr ja abgestimmt, aber das ging 50-50 aus. Wir hatten also in der Abstimmung keine klare Entscheidung. Darum sind wir gestern so verblieben, dass wir heute einfach mal mit dem Spiel, dass wir heute einfach das Spiel spielen, wo ich Lust drauf habe. Und tatsächlich ist es so, ihr Lieben, ich bin neugierig, ob wir noch weitere Enden finden werden und wie wir da hinkommen, weil mir nämlich nach wie vor, ich habe es nachgeguckt, nicht ganz klar ist, warum wir gestern, nachdem wir den Wechsel des Magistrats veranlasst haben, warum da plötzlich wieder, ja, die Welt zu Ende ging. Ich habe ja Sentinus im Verdacht, der irgendwas gemacht hat, um das wieder ungeschehen zu machen, weil wir wissen ja jetzt mittlerweile, dass er sich sehr wohl erinnert. Also insofern sollten wir das einmal gegenprüfen, indem wir jetzt nochmal dafür sorgen, dass Galerius Magistrat wird. Und wenn das dann wieder so läuft, jetzt weiß ich allerdings nicht, wo wir landen, vielleicht muss ich einen alten Speicherstand zurückladen. Ach, hier sind wir jetzt. Okay, das Spiel schmeißt uns hier wieder rein. Was sollten wir jetzt allerdings nicht tun? Sondern wir gucken noch, was wir für Quests haben. Hallo, komme ich hier wieder raus? Also zappenduster hier, echt. Jetzt, okay. Weil wir haben jetzt 2 Tafeln. Insgesamt Ursprungsort. Goldene Regel. Luft aufgelöst, das ist Scintilla. Okay. Also, ich denke, wir versuchen mal, Aurelia nach Kabasch zu fragen, um die ägyptische Tafel zu finden. Ich glaube nämlich, dass nicht nur die Wahl, die wir treffen nachher bei Scintilla, ein Ende auslöst, sondern auch der Besitz der 4 Tafeln. Also gehen wir Aurelia fragen, ab in die Kneipe. Hallo. Ja, da gibt's nichts Neues. Citizen. Hallo, Rufius. Valerius haben wir, glaube ich, schon losgeschickt, die Dinge zu erledigen, die zu erledigen sind. Jetzt versuchen wir mal die Tafeln zu finden. Also, ab zu Aurelia. Durch die Tür können wir immer noch nicht. Die muss doch auch irgendeine Bedeutung haben. Aber ich komme nicht rein. Ob wir in die wohl rein können, wenn wir flüchten? Kommt mir gerade so in den Sinn.
Gut, mal gucken, ob sie jetzt mit uns redet. Mit der kommen wir ja nicht so gut klar. Ach, Livia. Livia, would you stop muttering like Medea over a cauldron? You'll scare away my customers. They follow their trades, imitating their previous lives, but they are ignorant. This again. You're in a world of your own, aren't you? Was? Spiel doch einen Grund, das Spiel, was du gerade spitzen, eine Runde und dann Elden Ring. Okay. Verstehe ich nicht ganz, Holocron, was du da schreibst. Ah, you're here. I'm so glad you decided to visit. Ja, wir wissen, dass du I'm Aurelia bist. And I hope I'm not being too forward, but the moment I laid eyes on you, I was Lass was mal laufen. intrigued. There's a light in your eyes I've never seen before. A certain learning and sophistication. Ach, hört schon auf. Nein, bitte macht weiter. What was that? Some kind of joke? Come on, If it Aurelia. was, it wasn't funny. I take back what I said. Suddenly, I don't find you so intriguing anymore. Das ist Let's mir auch just forget egal. that ever happened, so we can at least do business. Genau, let's So, do business. So What ist brings es. you to my tavern? Ja, ich suche Kabasch. Habt ihr ihn gesehen? Not for a few weeks now. Last time I saw him, he was sitting at a table with Georgius, whispering about some job. I remember because they kept looking over their shoulders as if they didn't want anyone else to know. So, naturally, I hovered. Ja, das glaube ich, dass du The geblieben one bist. word I kept hearing was vanishing. And then, the next day, Kabash just disappeared. Coincidence? I think not. Okay, danke dir. Alright, see ya. Ich hätte jetzt gedacht, dass sie uns nicht so schnell was sagt. Und, Livia? Just as the ocean accepts the rivers of all the Wir world, überspringen it does das. not Ich weiß, say it. Speak its name. die Then Unterwelt. it is true. Ja. I was right. Jo, I thought Artemis, I einen saw wunderschönen it, guten but when the Morgen. rest of them Hallo. could not, I kept thinking I must have gone insane. I had to tell myself it was true over and over again, until I wasn't sure if I was deceiving myself. I must apologize if my words seem cryptic. He gives. Nee, ich muss irgendwo hin. now we Nicht nochmal. Nicht nochmal die ganze Story. Dann gehen wir zu Georgios. Mal gucken, ob der was über Kabasch sagen kann. Das nächste Mal, wenn wir flüchten, versuchen wir mal, ob das vielleicht eine Statue ist, die sich dann auch bewegt. Vielleicht kommen wir dann in diesen Raum. Weil die Statuen erwachen ja zu leben. Georgios, ich komme. Hey, hallo. Salve again, friend. I went and did as you asked, and it worked. How is it possible that you've just arrived here and you already know everyone and exactly what's about to happen to them? Ja, sagen wir ihm die Wahrheit. You're toying with me, right? Wait, you're not kidding, are you? That's the only way you could have known. You're a bit like... Oh, what was his name? Sisyphus. Yeah, that's the one. Old King Sisyphus. Okay, kennen wir auch schon. Sisyphus, he was forcing... Tantalus... Oh. Anyway, so... Wir klicken uns durch. Ich habe das Gefühl, dass ihr euch toll schlagen That's werdet. kind of you to say. Now, I'm going to keep your secret. Although, it's not... Oh, and... Okay. Auf zu Georgios. Du bist jetzt ein Tag 31 Jahre alt geworden. Und kein Stück weiser, ja. Das ermahnt uns da mal wieder dran, Artemis, dass Alter allein keine Weisheit auslöst. Wie hast du den Tag gestern noch verbracht? Ah, a fellow traveler from a faraway land. Greetings. I'm my friend. Okay.
Ich suche nach Kabasch und ich hörte, dass ihr einer der letzten wart, die ihn gesehen haben. I knew this day would come. I do not wish to lie to you, my friend, but even discussing this matter is dangerous. Why? Please, let us leave the live coals safely beneath the ash. Georgios. Okay, ihr müsst mir vertrauen, wir Ausländer müssen zusammenhalten. Erinnert ihr euch? Very well. But the magistrate would not look kindly upon this, so please keep it to yourself. Ja klar, For versprochen. several months now, I have been sneaking out at night to worship the gods of my ancestors in the temple of Demeter. Each day, I leave offerings of food in the hope that we may have a bountiful harvest, and yet the next day when I return, the food is missing. Wie seltsam. So I ask, who or what is devouring the food in this temple? Kabasch? Stranger still. Once I sat in front of my shop like the 100-eyed Argus until dawn to see if I could spot a thief going in. But do you know what I saw? Keine Ahnung. Nothing. Nobody entered. And yet when I went to take a look, my offering was gone. It is bizarre, is it not? When I told my friend Kabash of this at the tavern, he offered to help investigate. He went in, and to my dismay, he was never seen again. Tja, dann gehen wir wohl mal zum Demeter. Wo ist der It is Demeter-Tempel? the only Greek temple in the city. Head towards the baths, and it is the last building on your right. Okay, dann gehen wir da mal hin. I do not think you should pursue this, my friend. It would break my heart to be responsible for two people disappearing. Haben wir da nicht schon mal Do Brot not strike gefunden? me Ich as a glaube, da waren kind wir of schon person to drin. be deterred by such warnings. So just be careful, I beg you. Die Bäder sind da vorne. Hier, das müsste Demeters Tempel sein. Das ist Demeter. Ui, okay. Öllampe. Ja, da ist wohl vor kurzem jemand lang gegangen. Abasch? Gut, alte griechische Vase. Wo kommen wir denn jetzt hin? Es geht nach unten. Kommen wir von hinten vielleicht in den Raum, wo die Statue davor steht? Am Ende? Womöglich? Tja, alles griechisch. Wieso das dann die ägyptische Tafel sein soll, ist mir ein Rätsel. Wobei Kabasch ja nun wahrlich nicht griechisch klingt, schon eher, als sei er irgendwie aus östlicheren Gefilden. Oder kommen wir da von hinten in die Zisterne? Da sitzt er. Nee, das ist nicht Kabasch, das ist irgendjemand anders. Wer bist du denn? Kennen wir dich schon? Ah, a visitor. Ich kennen wir ja noch gar nicht. Hallo? Welcome, welcome. May I ask your name? Immer Stil. It's a sincere pleasure to meet you. Tell me, what brings you all the way down here? Ich suche nach Kabasch. Ah, Kabash. I know this man. He came through here some weeks ago. I will tell you everything I know, but first, a request.
I've been living down here alone for many years, with nobody to talk to but myself. The one thing I long for above all else Ach, before ach du I Scheiße. die is a good philosophical Freunde. argument with somebody astute. Ganache, wie geht's dir eigentlich mit deinem mit deinem Magen-Darm? Let us find out with this simple question. Have you deduced the name of the god responsible for the golden rule? Pluton, Gott der Unterwelt. Excellent. I see you are indeed quite astute. Very few come to that realization before their time in the Uli, sun. wunderschönen guten Morgen. Now, will you join me in a friendly Socratic dialogue? Ja. Wonderful. Then let me begin with a question. Would you say you know the difference between right and wrong? Oh, 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 oh. Tja, eigentlich bin ich nicht sicher. Ich finde, das ist eine komplizierte Frage. You are an overthinker too. We're the same then. It is probably why I became a philosopher. But if you struggle with right and wrong normally, then down here with the golden rule, surely your struggle can only have become more difficult. Ja, ich denke schon. Well, that's reassuring. And the truth is, you're not alone. You see, out there in the world, being uncertain about right and wrong was acceptable, because our mistakes rarely had consequences. So we would tell lies and bend rules and turn a blind eye and rationalize, and yet still find a way to think of ourselves as good people. But under the golden rule, morality matters. The slightest wrongdoing could result in a mass execution. So to navigate this maze, we would have to be certain about the difference between right Ja, and manchmal wrong. ist es ja auch einfach und manchmal eben nicht. Ja, natürlich. So let me ask you this. Is there one system of morality which is Nee, always sicher perfectly nicht. correct, which you could follow in every situation and always do the right thing? Nee, das glaube ich wahrlich nicht. Are you sure? Or is it possible that humans simply haven't figured out the right system yet? Das wäre möglich. After hundreds of years and as many great thinkers dedicating their lives to these questions, what hope do we have if our best and brightest haven't been able to answer them? Oh, komm, wir ändern die Antwort. Good. Never discourage anyone who continually makes progress, no matter how slow. Would you say you know the difference between right and wrong? Ja. And to what extent? In every situation? Nein, nicht in jeder Situation. In den meisten, ja. So, you're not entirely Nein, bin ich nicht. Natürlich nicht. Kann ich ja gar nicht That is sein. quite sensible. Indeed, I'm reminded of something Socrates once said. To paraphrase, better to know that you know nothing than to know nothing and think that you know. It is because knowledgeable people have learned enough to know they know very little in the broader scheme of things. You see out there in Oh, du the kannst world, Kaffee trinken, being ja, Gott sei uncertain Dank. about right and wrong was Kopfschmerzen nicht mehr so acceptable. stark. Du dann noch weiterhin gute Besserung, Ganache. Consequences. So we would tell lies and bend rules and turn a blind eye and rationalize, and yet still find a way to think of ourselves as good people. But under the golden rule, morality matters. The slightest wrongdoing could result in a mass execution. So to navigate this maze, we would have to be certain about the difference between right and wrong. Wouldn't you agree? Ja, fragen wir doch mal, wessen Version von richtig und That is an falsch. excellent question, and it leads directly to my next line of inquiry. So let me ask you this. Is there one system of morality which is always perfectly correct, which you could follow in every situation and always do the right thing? Es gibt mehrere. How can that be? Since they all have differences, it follows that in some Melanie, cases they wunderschönen offer guten Morgen. different conclusions about what Kannst is nicht lange right bleiben, and hast du wrong. was vor? If Was there is hast a du vor, correct Melanie? moral code,
then wouldn't it follow that only one can be the correct one? Ich denke auch, der richtige Moralkodex hängt von den Gesetzen und Bräuchen der jeweiligen Gesellschaft ab. Ah, you know, I think you'd find an ally in Herodotus, a scribe from among my people who lived some 400 years ago. He told the story of a man named Darius, whose curiosity was piqued when he learned that a certain tribe had the practice of eating their dead. He asked some Greeks who burnt their dead, "What would it take for you to eat your dead?" Aghast, they replied, "Nothing." Ja, klar. Then he asked the tribe who ate their dead, "What would it take for you to burn your dead?" "Nothing," they replied, equally aghast. From this, Herodotus Ich hatte noch einen sehr gemütlichen Abend gestern, Artemis, ja. Wir haben wieder Germany's Next Topmodel angeguckt. Which do not survive the journey from one tribe to another. I take it you're in agreement? Yep. Then let me ask you this. If you visited a tribe where they ate each other, copulated with the dead and drank wine from cups Ich könnte es made out of trotzdem human nicht. skulls, would you still maintain that within such a tribe there is nothing wrong with such conduct? Nee, ich denke nicht, weil für mich wäre das völlig falsch. And that's a credit to you. It is the mark of a civilized person to change their position when presented with a superior argument. Okay, und worauf wollt ihr My hinaus? point is this. I don't think anyone alive truly knows any hard and fast rules about right and wrong. Ja, auch du sollst nicht töten, wird ja oft durchbrochen. If there is one thing I have observed about rules, it is that virtuous people do not need them, and evil people will always Ja, da ist was find dran, a da hast du way recht, around Fremdling. them. And so we must accept our limitations. Ah, du triffst dich noch mit deiner The Mama. sad truth that no human Dann wünsche ich dir society ganz will arg viel ever Spaß, achieve the Melanie. utopia for which it strives. In mathematics, we would call it an asymptote, a line that can be approached but never reached. Because the only way to create a utopia is with the ever-present threat of force, such as the Golden Rule. This and no other is the root from which a tyrant springs when he first appears as a protector. And life under tyranny is no utopia at all. Ob er Pluton ist? Ich stimme zu. I'm glad to hear that. In any case, thank you for humoring an old man. I would be happy to answer your questions. Gut, was ist deine Geschichte? You mean, how did I end up living Ja. alone in this cave with nothing but these relics of the past Ich will for sie hören. company? It's a long story. Ja, so groß war dieses Umstyling gestern ja nun wahrlich nicht. Oder jetzt diese Woche, Artemis. Da sind ja bloß ein paar umgestylt worden. I was a quarrelsome young man. At 19, I left Corinth for Rome to study rhetoric at one of her finest academies, so I could argue more forcefully. Back then, I used to enjoy verbally sparring with everyone I could, and I was good. One night, I found myself in a tavern in an argument with a drunk mercenary. It became heated, he drew a gladius, and I won the argument, but lost my life. I woke up on the banks of the Styx Okay, at a der weiß auch, campfire was Sache opposite ist. Karen. Of course, I tried to persuade her to let me return, but even with all my skill, I failed. I settled in, made Ja, die friends, erfüllt and learned what I could. die Münze. Quickly realizing our little community faced certain death under the Golden Rule. So I began looking for a place to hide underground. Fortunately, I found this place waiting for me. You see, Und alle I die, was die da not the unten sind, first to take überleben's dann? refuge here. I returned to my friends above, persuaded them to join me, and 12 of us descended for the last time to live out our days hidden from Hades' tyranny. Das war wirklich langweilig, fand ich auch, Artemis tatsächlich. Hades, jemand Pluto. Naja, Hades ist der griechische Gott der Unterwelt. They are one and the same. Ja.
The Romans call him Pluto, but long before that, my people called him Hades. Und wieso könnt ihr nicht an die Oberfläche zurückkehren? My generation was wiped out, turned to gold, many years ago. My friends and I were able to avoid the same fate by hiding down here. Und wo sind deine Freunde? I think it's safest to assume that if I was to return, Hades would realize that his furies hadn't finished the job, and he'd send them after me again. Also für mich ist es anzugucken, Kult, Uli. Also ich gucke das immer an. I fear that if you were to utter my name in the city, even by mistake, that Hades would hear you and know I am still alive. Okay, und wo sind die anderen? Also ich bin mir der ganzen Kritik über diese Sendung sehr bewusst, Uli. Ich guck's trotzdem an. I'm afraid I am the only one left. There were 12 of us in the beginning. Aber die waren doch schon One tot. by Wieso one, versterben sie denn my nochmal? friends passed away. Some from malnutrition, others from madness and despair. It has been lonely. Before my unexpected visit from Kabash some weeks ago, I'd Auch not kein seen schönes another Schicksal, du meine person Güte. in many, many years. Ihr habt hier unten überlebt. Hast du die anderen gefressen? Living in darkness is not without its challenges. The first challenge is diet. Fortunately, I found that eating fresh fish Hast du provides Kabash most of gefressen? the nutrients I need. Hilfe. And sometimes, when there are Greek people living up above, I surface at night Okay. and salvage the Du offerings holst they've es aus dem left in the Tempel. temple of Demeter. The greater challenge is the isolation. So I like to imagine arguments, where I argue both sides. But, like so many things in life, arguments are better with a partner. Okay, lass uns über was anderes As you reden. wish. Wisst ihr, wie man hier rauskommt? Ha! If I did, would I be living like this? Wahrscheinlich nicht. Wo kann ich Kabash I will finden? tell you, but you may find him hostile. To prepare for your encounter, there are certain things you must know. Very few know this, but before the Romans came to this city, it was once entirely Greek. The architecture, the temples, and the people. When the Romans came, in typical fashion, they claimed it as their own, built over everything that could be built over, and renamed the things that could not. Thus, the shrine of Persephone became the shrine of Proserpina. And when they found an obelisk bearing the name Hades, they tore it off and replaced it with Pluto instead. And the city's dwindling Greek residents, witnessing this compulsive Roman conquest, decided to preserve what they could of their heritage. They gathered their art and valuables, secreted them away through the temple of Demeter, and hid them here, out of reach of the Romans. Jetzt geht hier die Diskussion um Germany's Next Topmodel los. Also man kann Heidi mögen oder nicht, ich mag sie auch nicht besonders, aber die Frau ist der absolute Medienprofi, das habe ich schon mal gesagt. Das ist auch etwas, was ich durchaus bewundern kann. Ob man sie nun so als Mensch mag und als authentisch empfindet, ist eine ganz andere Frage. Tue ich auch nicht, aber sie ist ein Medienprofi durch und durch. Wie gesagt, für mich ist die Sendung seit vielen Jahren Kult. Wir machen uns da immer einen Riesenspaß draus. Sitzen da, fressen Mohrenköpfe, zerreißen uns das Maul. Ich find's wundervoll. Wie gesagt, ich kenne die ganzen Kritiken sowohl an Heidi, sowohl an dem Format und so weiter und so weiter. Und ich bin da bei Film auch durchaus bei den Leuten, die kritisieren, und ich guck's trotzdem. Ich liebe Trash-TV. Ich liebe Trash-TV, echt. So. Und was hat das jetzt mit Kabatsch? Ich bin super weit bei euch, okay. There was one thing that always seemed out of place to me, and it is the very thing you seek. An even older plaque bearing an Egyptian Ja, inscription. was macht die da? Das habe ich mich auch schon gefragt. We had no idea until years later when the first of my friends began to die.
As a result of their deaths, we began to dig catacombs branching off from this cavern to lay them to rest. We extended the tunnel so far that we accidentally discovered another, an even older tunnel that somebody had gone to great lengths to keep hidden. Suddenly it made sense why there was an out-of-place Egyptian plaque among our people's possessions. You see, we proud Greeks had thought the Romans beasts for stealing and corrupting our heritage. But it turns out this game has been going on much longer than any of us imagined. I think it is best you head through the catacombs and follow Kabash's trail. Ja, das werden wir gerne machen. Und was ist da drin? There are certain things you must see for yourself. Take this key. You'll need it to open the gate. Wie spannend. Did we not discuss it at length already? Ja. Oh, Nein. I see. Okay, ich werde jetzt I gehen. enjoyed our chat, but please keep my presence here a secret. Yes? Ja, versprochen. Ist hier noch was zu entdecken? Also, die Ägypter waren zuerst da, dann die Griechen, dann die Römer. Kann ich da einfach runterhüpfen? Oder kann ich da... Da kann ich runterlaufen, ganz normal. Ah, you've returned. Nee, ich war noch gar nicht weg. Tafel inspizieren, eine griechische Tafel mit der Aufschrift. Die vielen werden... Ja, okay, alles klar. Das glaube ich, dass das hier unten einsam ist. So möchte ich nicht sterben müssen. Oder leben müssen in dem Fall eher. Also mal gucken, wo uns das hinbringt. Ab in die Katakomben. Ob ich da wohl einen Bogen ausrüsten sollte? Es muss derjenige der 11 Freunde des Philosophen sein, den er überlebte. Oh, du willst auch Mohrenköppe? Schokoküsse. Die hießen früher Mohrenköpfe. Artemis. Schokoküsse sagen dir was? Dickmanns. Wobei mittlerweile sind die mir zu süß. Das heißt, ich habe mir dann gestern Schokolade reingedrückt, 85%ig Schokolade. Weil ich so arg süß nicht mehr essen kann. Ja, Mohrenköpfe darf man ja heute politisch korrekt eigentlich gar nicht mehr sagen. Das ist aber so die Macht der Gewohnheit. Hier hat es wieder Pfeile. Es ist ja klar, was es uns sagt. Du hast dich bewegt. Ägyptisches Brettspiel. Sehr nett. Was bitte knurrt hier? Ich speichere mal lieber. Warte, ich gucke kurz, was Magic schreibt. Die ist eine absolute Erfolgsperson, ja. Ja, also egal, was man vom Rest hält, also die ist wirklich echt Medienprofi. Naja, das mag sein, Uli. Ich kann es gar nicht beurteilen, ob sie ein Topmodel ist, weil ich kenne sie nämlich nur in ihrer Rolle als Model-Mama. Ob die jemals wirklich viel Erfolg hat, kann ich gar nicht beurteilen.
Muss ich gestehen. Schokokuss-Wettessen, ja. Da haben wir uns echt immer eine Packung Dickmanns reingehauen, zu zweit früher. Oh, da hat irgendwas gegrunzt. Weiß nicht, wo ich weitergehen soll. Vielleicht mal durch die Tür versuchen zu gehen. Da ist irgendwas. Okay. Wieso bitte leben die hier unten? Scheint von der anderen Seite verschlossen zu sein. Das kommt mir so bekannt vor. Kann ich da irgendwas vergolden? Nee, da sind keine Algen. So, mal gucken, ob das die einzige war, die einzige Statue hier. Wahrscheinlich nicht. Was ist mit dir? Die sieht nicht so aus. Dann ist das ein spannendes Spiel. So, wer von euch... Ich will keinen Screenshot machen, verdammt. Was habe ich denn jetzt? Falschen Bogen. Verdammt mich! Bist du jetzt hinüber? Mann! Das ist nur, weil ich in diesen blöden Screenshot gekommen bin. Da vorne bewegt sich noch einer. Man braucht halt mindestens 2 Schuss. Und einen Kopftreffer. Okay. Blöd, dass ich die Pfeile nicht wegstecken kann. Ah, da sind neue. Okay. Headshot. Wieso leben die hier unten? Also wenn man das Leben nennen kann. Die sind auch nicht erleichtert, wenn man sie tötet. Also anders als die bei... Wie hieß sie? Naila oder so ähnlich? Die in das Gold abgezogen hat. Eine ägyptische Tafel mit der Aufschrift, die vielen werden für die Sünden des einen leiden. Okay, also ging das schon immer so. Bei den Ägyptern auch. Bei den Ägyptern, bei den Griechen. Dieser Ort war immer schon auf diese seltsame Art und Weise verflucht. Dann sehe ich noch einen, der sich bewegt. Ist gar nicht so leicht mit diesem Bogen zu zielen, das sage ich euch. Zwei.
Treffe ich die jetzt nicht? Na gut, obwohl die Reichweite nicht ausreichend. Was ist dieses Spiel spannend? Was bin ich froh, dass ich das mir gekauft habe, hey. Ah ja, sehr ägyptisch. Es ist auch alles so unfassbar authentisch gemacht. Die griechischen, die ägyptischen und auch die römischen. Gebäude. Das ist wirklich ein kleines Meisterwerk, dieses Spiel. Irre, total irre. Haben wir hier jetzt alle erledigt oder kommen da noch irgendwo welche? Oh, guck mal. Da bist du ja. Stop! Do not come any closer. Ui, du hast auch einen Bogen. Ich bin Emma Steele und wer seid ihr? I am Kabash. Das dachte ich mir jetzt schon. And let me guess, another Greek or Roman come to loot and plunder the resting place of my ancestors. Ja, ich sag auch immer ganz unbewusst Negerküsse, wobei ich weiß, man sollte es nicht sagen, aber das ist so drin. Mohrenköpfe oder Negerküsse, ja, genau. Du magst nicht, dass das Wochenende endet. Ach, Magic, das Gefühl kenne ich. Wobei ich heute im Vorteil bin, ich habe morgen nämlich frei. Dadurch, dass ich die letzten 2 Freitage arbeiten musste, muss ich ja meine Überstunden irgendwie wegkriegen. Genau, Magic hat den Sonntagsblues, du sagst es, Artemis. Die ist hauptsächlich in New York gelaufen, selten in Paris. Ah, quasi eine Ex-Nachbarin von dir, die kommt aus der nächstgrößeren Nachbarschaft. Also ich verfolge ja Modeln und Mode sonst nicht, deswegen habe ich da tatsächlich keine Ahnung. Ich kenne die wirklich bloß durch die Sendung. Okay, ein weiterer Grieche oder Römer, der kommt. Nein, sehe ich aus wie ein Grieche oder wie ein Römer? Trousers, boots, curious here. No, I suppose. Hast du gut erkannt, Kabash? Then what do you want? Tja, ich suche lediglich nach einer ägyptischen Tafel. Das ist ja jetzt auch schon irgendwie so, als wollten wir plündern, oder? Aber ich habe keine andere Antwortmöglichkeit. Vielleicht muss ich ihn am Ende erschießen und wieder flüchten. To what end? Ich will zum Obelisken zurückkehren. Sag mir doch mal die Wahrheit. That is welcome news. You really are not Greek or Roman, are you? I was planning to return it myself, but for now, I must remain. Wieso musst du hier bleiben? Take it and restore the honor of Osiris. Ja, mache ich, Kabash. Eine Tafel mit der Inschrift in Hieroglyphen: Osiris, Herr der Stille. Das war ein bisschen einfach. Now, as for the other plaque. Eine fehlt uns noch. Die 4. Plage? Ihr habt davon gehört? Indeed, I have it right here. I stumbled across a collection of dusty curiosities while searching for a place to hide from the hungry children of Amit, and there it was. Durfte ich das You haben? may not. In fact,
I am about to destroy it. Warum? Because it speaks a treacherous, blasphemous lie. Inwiefern? I will tell you. But first, do you know what this place is? Die Duat. Indeed. And I see you know our history. This is the Duat. See what has become of it. I have been down here for weeks, piecing together its story. And here is what I have learned. As Egypt declined and the Greeks had their turn to flourish, their souls came here in great numbers. But instead of adopting our ways, they copied and corrupted them. Ein When they lehrreiches found the Spielchen. obelisk bearing the name Osiris, the true god of the underworld, they desecrated it, removing So, his und wer war name vor and euch da, replacing ihr it Ägypter? with Hades. Even the ferryman of the dead, known to my people long before as Kerti, they renamed to Keron. As if that desecration was not enough, they built over this place, using it as the foundation for their own underworld, so that ours was forgotten. My only solace is that the Greeks then suffered the same fate when the Romans rose to power, renaming Hades to Pluto, and the cycle began anew. Und wer war vor euch? Okay, und was ist jetzt das Problem mit dieser Tafel? Die ist von wem? Von den Sumerern oder sonst wem? Keine Ahnung. It is inscribed with a script I do not recognize, but it is ancient, almost as if it is older than the plaque bearing Osiris's name. But if that is so, it would imply the gods of Egypt are mere imitations too, copied and corrupted from an ancient people who prospered even before us, and that my people did to them what the Greeks and Romans did to us. But this, I cannot accept. Oh, Kabash. I sense a deception. Perhaps it is the work of Set, the usurper, seeking to undermine Osiris once more. Und was sagt die Inschrift? You will never know. This work of sacrilege must be destroyed, thrown into the black abyss below in Osiris's name. Bitte nicht, You are ey. too late. Nein, 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 It nein, nein, is nein. done. Wage dich in die ägyptische Unterwelt. Oh, ich wünschte, ihr hättet das nicht It getan. could not have gone any other way. It was Osiris's will. Now, the thing of evil you sought is gone. Why are you still here? Ja, was ist denn I deine am from Geschichte? Lakotis, which you may know as Alexandria, the name of the city the Greeks built over it. I was a fisherman, like my father before me. Since the Romans had taken over from the Greeks, I took the opportunity to learn Latin and eventually traveled to Rome. When the fires broke out last year, I tried to help. I gathered terrified locals into my boat and led many of them to safety farther along the Tiber. On my 7th trip, a passenger demanded I wait for his brother. But we were full to almost sinking, and smoke was all around us. I told him his brother would have to save himself, and he tried to bribe me by placing a coin into Ah my ja, hand. hat auch einen Obolus. When I refused, he drew a dagger and thrust it between my ribs. I awoke on the banks of the river to a stranger wearing a ram headdress. He said his name was Kerti, and at the time, I simply thought him odd. It did not dawn on me until much later that he was the Kerti, the ram-headed ferryman described in the Book of the Dead. Weißt du, wie man hier rauskommt? This is where I belong, as caretaker of the memories of my people. If our ways are to be remembered, it falls to me. Okay. I think if someone is to break the golden rule, it will not be me, for I try to live as I always have by the command of the goddess Ma'at. Do to the doer to make him do. As for the punishment that will come from it,
I finally understand why it has long been said among my people that gold is the skin of the gods. Okay, was glaubt ihr, ist da I do unten? not know. What could possibly lie beneath the underworld? Perhaps it is infinite darkness. Perhaps it is the lair of Amit, the devourer of souls. All I know is, it would be unwise to venture down there. Tja, das macht mir noch mehr Lust, da runter Is zu gehen. everyone so contrary where you are from? Do not even consider it. Ich werde jetzt Good. gehen. Be gone from this place. Wait. You are planning to go down there. Ja, I see it in your eyes. You would plunge into the depths of the Duat with no way back up. Madness. ich komme ja jetzt noch nicht zurück. Das ist schon wirklich, macht keinen Unterschied. Wir werden einen Weg We finden. shall see. Hauptsache, ich muss sie nicht töten. Jetzt muss ich echt hier runter. That lamp, praise Ra. Wage dich in die ägyptische Unterwelt. Es scheint kalt zu sein, das Wasser. Ich soll da lang? Aber ich will mir das trotzdem kurz angucken hier. Auch wenn ich die falsche Richtung gehe. Da wieder hochkommen, wenn ich runtergehe. Erodierte Barrikaden, es sieht so aus, als ob die Sumerer sich vor etwas verteidigen wollten. Ja, sag ich doch, die Sumerer. Gab's Krieg? Antike Steintafel. Fremdling, beherzigt die letzten Worte von Namkusu. Seid Zeuge der Konsequenzen, die wir erfuhren, und betrauert uns. Wir taten unser Bestes, um so zu leben, wie es die Götter befahlen. Wir pflanzten und ernteten gemeinsam. Wir teilten Brot und Bier. Wir nahmen Neuankömmlinge mit offenen Armen auf, als gehörten sie zur Familie. Aber mit jedem Neuankömmling entfremdeten wir uns immer mehr voneinander, und bald schon war es, als würden wir uns kaum kennen. Als jegliche Nähe zwischen uns verloren gegangen war, pflanzten meine Brüder und Schwestern nur noch für sich selbst und aßen tja. Mehr steht da nicht, scheint mir. Da sind wieder Lebende, glaube ich. Wieder welche gehört? Glaube ich. Korrodierte Messingplatte mit sumerischen Markierungen drauf. Es scheint eine Druckplatte für eine Art von Falle zu sein. Wieder. Wolltest du jetzt wieder zurück? Nee, scheint da stehen zu bleiben. Na gut, ich denke mal, wir holen uns erst die Tafel. Weil ich mal davon ausgehe, dass wir dann da irgendwie zurück müssen, wo ich jetzt gerade rummarschiere.
Frage ist bloß, was passiert, wenn wir jetzt die Tafel holen? Wachen die alle auf? Am Ende? Tobender König. Gut, jetzt haben wir alle 4 Tafeln. Jetzt müssen wir nur rauskommen und dann zum Obelisken gehen. Da geht's nicht weiter. Da sind Stacheln. Hier geht's hier weiter, ja. Lauter Barrikaden, die wollten nicht, dass irgendwas reinkommt. Noch eine Falle. Versuchen wir mal nicht drauf zu tappen. Es waren jetzt hier aber verdammt viele, die zu Gold geworden sind. Eine Riesenstadt. Wie viel größer als das oben? Scheint mir, oder? Kann mich auch täuschen. Noch eine Falle. When I told you that you would not find a way back up, Ach, that scheiße. was not a prediction. That was a promise. You will die here. Es gibt echt keinen Grund, dass diese Gewalt endet. I disagree. I warned you against coming down here, against perpetuating this sacrilege. But you persisted. You have undermined and dishonored the true God of the underworld. How did you think this would end, if not with bloodshed? Jetzt hör einfach mal zu. Very well, I will listen. But if I sense deception, or if you further insult my gods, I will carry out my threat. So tell me, why should I let you live after you salvaged this instrument of blasphemy? Tja, wenn etwas durch die Wahrheit zerstört werden kann, dann sollte es auch durch die Wahrheit zerstört werden. Es ist keine Schande, auf dem Werk von Menschen aufzubauen, die vor euch gelebt haben. Oh Gott, was sagen wir denn jetzt? That may be true of many things, but this is different. If our gods were copied and corrupted from an older civilization, does that not mean they are false? Does that not mean our prayers to our gods all fell on deaf ears because we were not even addressing them by their true names? Genau, wenn Götter existieren, ist es nicht möglich, dass jeder von ihnen mehr als einen wahren Namen hat. Now that I think about it, my people would sometimes call Osiris the god Ja, of many siehste? names. Perhaps it is so. But the underworld of my people is so different to this one, and so unlike the way it was described by our priests. Many of my ancestors endured great hardship to live good lives so that we may descend to the Duat in death and be judged accordingly. We prepare to have our hearts weighed on Anubis' scales and to swear ourselves innocent of sin before the 42 assessors of Ma'at. And yet, I arrive here to find the Book of the Dead contained only a seed of truth. And now I ask myself, did our priests steal and embellish the stories of an older people and feed us lies all our lives simply to... Das ist durchaus möglich, mein Freund, aber dafür können wir nun so gar nichts.
Genau, es ist nicht an sich gut, eine gute Person sein zu wollen. I am not sure I follow. Speak plainly. Wenn ihr im Leben nur gut wart, weil ihr eine Belohnung erwartet habt, wart ihr dann wirklich ein guter Mensch? Now you insult me and all of my ancestors. Ich meine das ganz You ernst. have sealed your own fate. Genau, wenn ihr mich angreift, verstoßt ihr gegen die goldene Regel. Ha, good. I welcome it. You see, the philosopher told me that each time it breaks, Osiris bellows with rage, and his voice shakes the very foundations of the earth. I can only hope one more tremor will lay waste to this fragile place once and for all, and you along with it. The many shall suffer for the sins of the one. Tja, nun sind wir zu Gold geworden. War wohl die falsche Antwort. Wo landen wir? Also kann man ihm wohl anders antworten. When I told you that you would not find a way back up, that you... Ich gucke kurz in den Chat. Ah. Ja, du sagst es, Ganache. Genau so ist es. Er erkennt, dass seine Leute eigentlich genau das Gleiche mit der Kultur vor ihm getan haben. Ach Leute, lasst es doch jetzt mit den Schokoküssen. Damit hat er gerade bildhaft bestätigt, dass er kein guter Mensch ist. Absolut. Das kann man gar nicht anders sagen. I disagree. You have very why. Then you admit it. You with many of my and yet did up. I am not sure I follow. Speak plainly. Na gut, dann versuchen wir es mal so. Selbst wenn eure Überzeugungen über das Leben nach dem Tod nicht ganz korrekt waren, ist es nicht das Wichtigste, dass sie euch motiviert haben, ein gutes Leben zu führen? Es ist eigentlich das gleiche Argument, aber freundlicher ausgedrückt. What is your point? Werdet ihr euren guten Charakter aufgeben, jetzt wo es am wichtigsten ist, nur weil ihr herausgefunden habt, dass ihr getäuscht wurdet? You are persuasive. Ja, im zweiten Very Versuch. well. I will let you live, and you may do what you will with that plaque. I will remain here for a while and attempt to learn what I can about the foundations of my people's Was ist das für ein geiles Spiel, ey, echt? Mal im Ernst, Hawkies. Das ist ja echt eine Perle hier. Dieses Spiel. Also der größte Verdienst von Skyrim war wirklich, dass es die Engine geliefert hat, das so großartige Spiele hervorbringt wie dieses oder auch Ende. Größte Verdienst von Skyrim. Ja, und dass es darüber hinaus natürlich Spaß gemacht hat, Skyrim zu spielen. Wobei ich Ende oder auch dieses Spiel deutlich besser finde, als Skyrim jemals sein konnte. Das liegt ja aber an meiner Liebe zu Geschichten, das wisst ihr. Zu gut erzählten Geschichten. Und das hier ist wirklich äußerst intelligent gemacht. Wahnsinn. Komme ich jetzt raus? Komm ich. Gut, dass wir eine Taschenlampe haben. Hier braucht man sie wirklich.
Ich weiß, wo wir sind. Da, wo wir vorhin nicht reingekommen sind. Und nachher in Elden Ring werden wir auch solche düsteren Wege entlang gehen. Elden Ring ist aber genauso düster. Wenn man nicht gerade in Limgrave unterwegs ist. Aber wir kennen ja From Software Spiele. Okay. So, der alte Mann. Sitzt der jetzt noch da? Ja. Soll man kurz ansprechen? Ah, you've returned. Ew. Good to see you again, friend. Did you find what you need? Ich kann Ihnen nicht mehr antworten. I enjoyed our chat, but please, keep my presence here a secret, yes? Versprochen. Wüsste nicht, warum ich seine Präsenz verraten sollte. Aber jetzt, ihr Lieben, gehen wir zum Obelisken. Ah. Lass es dir schmecken, Uli. Musst nachher erzählen, was es gab. Das Spiel ist fantastisch, echt. Was schmeißt du in den Chat? Was hast du so viel gekauft? Bananen, ui. Beat, guten Morgen, herzlich willkommen. Leute, lasst einen Daumen da, seid nicht so geizig mit mir. Okay, jetzt sind wir, glaube ich, gleich wieder draußen. Was lädst du denn so lange? So, dann gehen wir zum Obelisken. Jetzt, wo ist der? Irgendwo beim Tempel. Der ist mir so bewusst noch nie aufgefallen. Dieser Obelisk. Und dann bin ich ja mal sehr gespannt, was passiert. Ich wetz mal, ich glaube, der ist da oben. Ah, ich sitze ich. Mal kurz noch die Kohle mitnehmen, obwohl ich nicht glaube, dass ich sie brauche. Oh, habe ich schon geholt. Salve. Hallo, Julia. Jetzt bin ich sehr gespannt, was passiert, wenn wir jetzt diese Tafeln wieder einsetzen. Da ist der Obelisk. Tafel einsetzen. Jetzt müsste die Tür aufgehen, oder? Jetzt sag ich's doch. Betritt den großen Tempel. Und alles voller Marmor. Es ist so kalt, es ist so schrecklich kalt. Also Banane fände ich jetzt auch cool, wenn ich ehrlich bin. Oh, mit Joghurt und Haferflocken. Klingt sehr, sehr gut. Eine Banane wäre cool, echt. Sagt seinen Namen. Ist die Flüsterstimme wieder da? Die war ja lange Zeit weg. Immer wenn ich hier rüberlaufe, lädt er wieder. Jetzt lädt er wieder.
Sagt seinen Namen. Große Tempeltür. Ja, du hast viele Namen. Pluto. Hades. Oh, wie war der ägyptische? Osiris. Und der sumerische? Wie war der sumerische? Nergal. Wen sollen wir denn anrufen? Leute, wen sollen wir anrufen? Hades, Nergal, Osiris, Pluto? Oder ist es eigentlich egal? Wir rufen mal Hades an. Oder Nergal, er war der Erste. Dann Osiris. Dann Hades. Okay, wenn er unbedingt Hades heißen will, dann darf er gerne Hades heißen. Ah. Pluton. Nein. Hades. Nein. Nergal. Nein. Osiris. Wie Hades. Also geht's rückwärts quasi. What the fuck? Was zum Henker? Das sieht ja ultra utopisch aus hier. Wow. Das ist ja hier die reinste Cyber-Umgebung. Gott, was ein geiles Spiel. Kann ich da drauf treten? Wer seid ihr? And here you are. Allow me to introduce myself. As you have already gathered, I've been known by many names. Nergal to the Sumerians, Osiris to the Egyptians, Hades to the Greeks, and Pluto to the Romans. Viel Spaß in Inquisition, But the one Artemis. constant through it all has been my title, God of the Underworld. And I've been watching you Der sieht eigentlich aus wie unser mortal, ever since Rufius. you are unlike the others, aren't you? Der sieht echt aus wie Rufius. You carry a weapon that was never intended for mortals to wield, and you do it so brazenly. But there will be time for your reckoning later. First, as a reward for undoing the desecration of my obelisk, I will allow you to satisfy your curiosity. Ask what you will. Ja, dann fragen wir doch mal von oben nach unten. My story is many thousands of years long. You will need to be more specific. What do you wish to know? Ihr seid ein Gott. It is a matter of perspective. God is a label I was given by you mortals, not one I gave myself. Your ancestors revered me because to them, my knowledge and technology made me incomprehensibly powerful, just as you might seem so to an insect. An But alien. despite all that, there are rules even I must obey. Und wieso seht ihr wie ein Mann aus und klingt auch so? My kin and I all adopted this form long ago,
so that we might better understand and communicate with your kind. In time, we grew Aliens. fond of the sensory delights it affords. Desire, joy, ecstasy, even rage and sorrow, while an acquired taste can be addictive. Okay, darf ich eure wahre Gestalt sehen? Ja, das wollen wir doch unbedingt angucken. No. Long ago I swore to Persephone that I would remain in this form for as long as we remained among your kind. Schade, kannst du mir ein I Bild zeigen? must honor that. Okay, wer ist die Frau zu eurer Linken? This is my beloved. Like me, she has been known by many names. Ereshkigal to the Sumerians, Isis to the Egyptians, Persephone to the Greeks, and Proserpina to the Romans. Or perhaps you might know her as the goddess of springtime, the cycle of life and renewal. Was denn, dass das seine Geliebte ist? Okay. Du flüsterst, Prosperia, Your bist gaze du's? lingers too long. Okay, und wer ist das zu eurer Rechten? That is my servant. You would have met by the river, though she wears many faces and goes by Karen. many names. Kumutubal to the Sumerians, Kurti to the Egyptians, Oder Charon. Charon to the Greeks, and Charon to the Romans. Her role is to ferry souls between the mortal world and this one, and to make their transition as seamless as possible. Es war ja wenig For that, nahtlos hier she für earned mich. herself the infamous, if erroneous, moniker, the Ferryman. You will talk more later. For now, ask your questions. Okay. As you wish. Was ist das für ein Ort? Sein Raumschiff, oder? It has come to be known simply as the Underworld, and it exists because of a wager I made long ago. Und wie hoch war euer Einsatz? That is a long story, one that began over 3,000 years ago and continues to this day. You see, long ago my kin and I set out from our home on Elysium to search for other forms of life among the stars. We discovered your planet and witnessed your kind evolving from primates into something lawless. Ja, danke fürs Kompliment. You all but destroyed yourselves, your 2 short lives being extinguished by violence and ignorance. Na gut, für and die deceit. Krankheiten, was sollen wir Yet dagegen tun? Proserpina saw raw potential in you, and persuaded the rest of us it would be squandered without our intervention and stewardship. So we revealed ourselves to your people in a place called Sumer. We offered guidance in agriculture, toolcraft, and law, and you called us gods. For a time you flourished, but soon you were too many for us to oversee. And as you spread from that cradle of civilization, we saw something disturbing. We had sown the seeds of dependency and confusion, and soon you returned to your old ways of violence and ignorance, this time in our name. My kin had seen enough, and gave up on your kind, condemning you as barbaric and chaotic, scarcely more than animals. We began preparations to return to Elysium, our home world, a utopia unspoilt by conflict and unimaginable in its beauty. But my Proserpina could not bear to abandon your kind without guidance, and knowing it would force the rest of us to leave her behind, she made an extraordinary sacrifice. Oh ja. She gave up her immortality to descend permanently to the ranks of humankind. Ich glaube auch, seine Frau And ist so nicht she ganz began eins her mit ihm, Melanie. inescapable trajectory toward death. Horrified, I acted swiftly. I placed her in suspended animation in a deep frozen sleep to prevent age and sickness from claiming her. And then I pleaded with Proserpina's father, who the Romans called Jupiter, to bring her with us to Elysium. It was and is my hope that once there, we might one day learn to undo what she has done to herself. But he refused. I did everything I could to persuade him, but he would not relent. He would rigidly uphold his final pronouncement. Humans were unworthy of ascension to Elysium, and no exceptions would be made. But seeing that I was aggrieved, he proposed a Jetzt wager. wissen wir gleich, Ganache, was es mit der Wette auf sich hat. If even one human city could prove itself capable of living without sin for a single year, then Proserpina and all of humanity
would be permitted to join us in Elysium. My part would be to remain behind, the last of my kind, to watch over you without interfering, and to sit in silent judgment. And so my reward has been to languish here, enduring a 3,000-year winter, waiting for the day your kind proves itself worthy of her faith in you, so that I might take her with me to Elysium and unthaw my goddess of springtime. And here I am, after all this time, still waiting. There were also gods who, like me, have been known by many names, but perhaps you knew them by their Roman names. Our leader, Jupiter, as well as Neptune, Saturn, Juno, Minerva, Mars, Venus, Apollo, Diana, Vulcan, Vesta, Ceres, and of course, my beloved Persephone. Wer hat die Stadt gebaut? As the first wave of your kind arrived from Sumer, I had them build a city in their own fashion, so that they might be comfortable and recreate their lives here. I had them build the entrance as a vertical shaft leading to baths, to cleanse them of the sins of their former lives, and to prevent escape. I watched wave after wave of Sumerians arrive, and as their civilization declined over the centuries, they were replaced by Egyptians. Of course, believing themselves to be the superior civilization, the Egyptians promptly built over what had been built before, and made all the same mistakes. After another 1,000 years, the Greeks began to arrive, and then the Romans, and they all did the same thing. They built upon the underworlds of their predecessors, renamed their gods, and ensured their foundations were forgotten. Ja, er hat sie nicht respektiert, sehe ich auch so. Also er hat seinen Willen über ihren gestellt. Ich meine, man kann es verstehen, man will ja den Menschen, den man liebt, nicht verlieren. Aber, naja, eigentlich hätte er die Entscheidung respektieren müssen. To ensure the wager was fair, it was important that my subjects were chosen at random. To this end, I had my servant distribute 1,000 tokens fashioned from silver, a rare element at the time, across all of Sumer. Whoever died while in possession of one of them would be located by my servant and ferried to this place, with no memory of how they arrived. As the tokens were discovered, they were traded, smelted, and fashioned into trinkets, and eventually coins, spreading to Egypt like seeds on the wind. Later, when they spread to Greece, they would come to be known as Charon's obol, or as coins for the ferryman. Some placed coins in the mouths of their dead, hoping they would awaken here, though they had no way of knowing which coins were fashioned from the original tokens. In fact, almost all of the tokens are accounted for, only 2 remain. And so after this wave destroys itself, as it is destined to do, your kind will have squandered the last of its potential to ascend beyond this rock, and Persephone is along with it. Ja, wenn es die letzten 2 Münzen sind, kann ja niemand mehr kommen. Ne? Wir wissen ja, dass L eine hatte von den letzten beiden und wir haben die letzte. Das heißt, wenn es keine mehr gibt auf der Erde, dann kann auch keiner mehr in die Unterwelt kommen. Beziehungsweise hierhin. It is a regrettable story. One of the first men who came to this place was a king of Sumer, and a troublemaker. To be rid of him, I returned him to his people, on the condition that my servant erased his memories of this place. But the erasure did not take completely, and he told stories of this place as if describing memories of a dream. His tales were committed to writing, which came to be known as the Epic of Gilgamesh, and his words were twisted and distorted over generations. Later, the Egyptians would adapt Sumer's stories of the underworld, making them wildly intricate and labyrinthine.
Their Book of the Dead and Book of Gates bore less and less resemblance to this place in their priests' pursuit of profit. Then, when the Greeks began to arrive, they proved far more cunning. And in a series of incidents that will not be repeated, 5 of them escaped. A warrior named Heracles, 2 kings named Sisyphus and Theseus, a poet named Orpheus, and a Trojan named Da stimme ich dir zu, Ganache. Ich habe ja schon vor kurzem gesagt, das Argument "Ich liebe dich" ist nichts wert, weil mit dem Argument wird so viel Scheiße gebaut. Your kind has always told each other stories about this place, though each story contained only a seed. So viel Egoismus und Narzissmus gelebt, dass es einen wirklich ganz, ganz grausen könnte. Also reife Liebe ist schon mal ganz was anderes. Gut, reden wir über was anderes. Of course. Seid ihr für die goldene Regel verantwortlich? Bestimmt. That is merely the name your people have given to it, but yes, it is my doing. Warum die Leute in Gold verwandeln? Weil die Menschen gierig sind? That is a story dating back to the very first wave. After the Sumerians finished building their city, the self-declared ruler threw a banquet to celebrate. Now this man was unmarried, and many women were vying to become his wife, a prestigious position of power and influence in a new world. Of all the women, 2 were particularly... Ich sag's dir gleich, Melanie. Both were beautiful, and both arrived at the banquet wearing eye-catching dresses and painted faces, their hair woven in elaborate fashion. The first woman, recognizing that she would require an advantage to win the ruler's affection, draped herself in jewelry, ornate necklaces, bracelets and rings fashioned from gold. Seeing this ostentatious display, the second woman grew envious, for she had no such jewelry at her disposal. She prayed aloud to any gods that would listen to cover her in gold. And when her prayer went unanswered, she took matters into her own hands. Was hat sie gemacht? While the others indulged at the banquet, the second woman summoned the first for a discussion in a quiet place. She checked that nobody was watching and pushed her rival from the top of the ziggurat where she broke her neck on the rocks below. But I was watching, and I decided to answer her prayer. I took the golden bow left behind by Diana, and I shot that woman in the heart, covering her from head to toe in a layer of molten gold. And I left her to stand there, that she might serve as a grim reminder of what befalls those who sin in my domain. But that was not enough, for the entire city was tainted by her sin, and the wager could no longer be won. So I had no choice but to wipe the slate clean. I gilded them all, to make way for a new wave, and began the wager again. And to this day, each of them, and all who came after, line the halls of this city, inanimate but conscious, suspended in time with only their sight and hearing preserved, so they may bear witness to and lament the folly of your kind for eternity. Das ist so grausam, ehrlich. Es ist so unfassbar grausam. So, Melanie, ich sag dir kurz, wo wir die Münze herhaben. Wir sind ja gestern haben wir ja schon Ende 2 gespielt und dann sind wir wieder bei Karen gelandet, also außerhalb der Stadt. Und wir sind ja Archäologin und wir waren wohl auf Ausgrabung und haben 2 Münzen gefunden. Dann sind allerdings Diebe über uns hergefallen und mit denen mussten wir kämpfen. Und Al, der Mann, den wir am Anfang suchen sollten, ich weiß nicht, ob du die erste Folge gesehen hast, der hat uns geholfen. Aber sowohl Elle als auch wir, also Emma, sind bei diesem Kampf ums Leben gekommen. Aber die Münzen selber, die haben wir bei einer archäologischen Ausgrabung gefunden. Was für ein Arsch, wegen einer Wette. Echt unglaublich. Also seid ihr für das Erlöschen all dieser Leben verantwortlich? I give your kind a second chance at life, as well as ample warning about my law. And when you disobey, and you always disobey, you force my hand, bringing terrible suffering upon yourselves.
And so you ask if I am the one destroying your lives. And I say, no, you destroy yourselves. I am merely the means by which you do it. Woher kommen diese goldenen Bögen? When my kin departed, they left behind many relics which I inherited. Consolation prize of sorts. The golden bow originally belonged to one of my kin, who the Romans called Diana. As my collection of golden statues grew, I chose the most ferocious among them, and equipped them each with a duplicate of her bow, and tasked them with hunting down the Forsaken at my behest. They became known simply as Furies. Was ist denn für euch eine Sünde? I've always considered that the cornerstone of morality is the ability to determine right from wrong on one's own. No attempt to lay out rules like your Code of Hammurabi or your 12 Tables of the Roman Republic can ever cover all possible scenarios. This should come as no surprise to you, since the core principle has been expressed in many forms by many of your civilizations. The Egyptians made a rudimentary attempt with do to the doer to make him do. The Greeks refined it with avoid doing what you would blame others for doing. The Roman Stoics added, treat your inferior as you would wish your superior to treat you. Ach du Scheiße. Even the so-called cultists hiding among you often say, do unto others as you would have them do unto you. It is the simplest of concepts, and each one of you is born with the faculties required to apply it to any situation. Yet none of the peoples who expressed this rule were able to uphold it. Curious, is it not? Ja, das ist auch nicht so einfach anzuwenden, wie es klingt. For you, perhaps. Aber du kannst es, ne? Okay, woher wisst ihr, wann jemand eine Sünde begeht? Ja, das ist richtig Ganache. Das ging mir, als ich es gerade erzählt habe, auch durch den Kopf. Dass die Diebe die Münzen nicht mitgenommen haben, ist merkwürdig. I'm able to commune with all of the statues in the city. Their ears are my ears, and their eyes are my eyes. Und ist Proserpina auf die gleiche Weise mit den Statuen verbunden? If she was still conscious, I suppose she could, but she's not. Why do you ask? Jetzt muss ich Prosperina verraten. Ach, grundlos. Then what an odd question. Okay, ich habe hier schreckliche Dinge gesehen, die für euch keine Sünden waren. Wie könnt ihr zulassen, dass solche Sachen geschehen? Do you plan to speak in sweeping generalizations? Or are you going to Sklaverei. give me an example? I've Selbstmord? seen no such thing, but in any case, taking one's own life is a self-directed act. It is not one that is done to others, however they may be affected by it. Therefore, it cannot be said that one who commits suicide has done anything unto others. Eine extrem wörtliche Auslegung der Regel. Applying this rule always requires us to interpret the meaning of the words. A literal interpretation helps to minimize the ambiguities of your primitive language. Dankeschön auch. Wenn unsere Sprache voller Zweideutigkeit ist, macht das die Regel dann nicht von Natur aus subjektiv und unzuverlässig? Supposing you're right, then my law has been broken, and I should turn you all to gold immediately. Is that what you want? Nö, natürlich nicht. Nee, ich hab recht. Then your desire to be right outweighs your desire to survive. You will make a fine statue. Komm, wir ziehen mal den goldenen Bogen. Do you really think you can wound me, a god, with that primitive weapon?
Ihr mögt unsterblich sein, aber eure Geliebte ist es How nicht. dare you threaten her? This ends now. The many shall suffer for the sins of the one. Bin ja gespannt, wo er geladen hat. Oh, das Ganze nochmal. Das ist so cool, echt. Also behalten wir diesmal nicht recht. And here you are. Allow me to introduce myself. As you have already Gut, das überspringen wir jetzt mal so ein bisschen. No. This that you will talk more later. For now, ask your questions. As you wish. It is that you all yet Klicken wir es kurz durch. For it with my kid we be but my and so horrid and then it but here humans were but see if he then my and so and he they were and as the it, to ensure to your kind will have squandered that it is but the war they each told it and so of course. That is merely the name your people have given to it. That is the story. Now, all that draped to see. Well, she, but I took, and I, but that, and this. I give you, and when you, and so you, when my, the gold as my top. I've all no this should the Egypt the Greeks refined it with the Romans even it is yet. For you. I'm able if she was still then what an odd. Do you plan to speak in sweeping generalizations, or are you going to give me an example? You speak of the moneylender. How is that inconsistent? And he would never have signed a contract pledging his labor for 30 years. All he did was enforce the terms of a contract signed. Now tell me, what other sins do you believe I have overlooked? I've seen taking their. Now tell me. Ah, the tavern keeper, yes? How is that inconsistent with the rule? I disagree. Having watched that tavern keeper, that is precisely what she would expect from others. She would view it as a game. Applying this rule always requires speculation to some degree. It requires us to ask what another person... Not if we're wise enough to know the mind of man. Supposing you're right, then my law has been broken, and I should turn you all to gold immediately. Is that what you want? Nö. Now tell me, what others... The midwife and the palace, yes. How is that inconsistent with the rule? The rule is do unto others, meaning other people. Those statues are something else now. Bloodless shadows, mere shapes of their former selves. They are forsaken. What happens to them is no concern of mine.
Applying this rule always requires us to interpret the meaning of the words. The literal interpretation helps to minimize the ambiguities of your primitive language. Supposing you're right, then my law has been broken, and I should turn you all to gold immediately. Is that what you want? Nö. Now tell me, what other sins do you believe I have overlooked? Oje. Kein Wunder, dass die Leute sagen, die Götter seien grausam. Ich habe genug gehört. Dies zeigt lediglich, wie unzuverlässig und unsachlich eure Moral ist. Ihr seid nicht besser im Unterscheiden von Recht und Unrecht als jeder Mensch. Do you honestly think you could do better? Nö, aber genau das meine ich ja. Niemand kann absolut perfekte Entscheidungen darüber treffen, was richtig und falsch ist. Diese Macht sollte niemand haben. Ihr seid zum Tyrann geworden. I should strike you down for that. Ja, und wenn ihr das tätet, würdet ihr meinen Standpunkt bestätigen. Now, did you have any other questions before your reckoning? Very well. Good. Then now it is time for your reckoning. Only, it seems, Wie komme ich denn an ihre Krone, Mensch? it has long been within my power to see into the hearts of mortals and weigh their deeds in life. But when I peer into you, I see only a blank slate, as if you did not exist until you schau an. appeared in this city. How is this possible? Charon, where did you find this one? I do not remember ferrying you. How did you come here? Komm aus der Zukunft. If that is true, then I sense the intervention of someone powerful. How did you come to be in this time, mortal? Who brought you here? Keine Ahnung. Cannot know. Ich hatte mir von euch eine Antwort auf diese Frage erhofft. I do not know. My kin departed long ago, and Proserpina has slumbered for 3,000 years. Tread lightly, mortal. Enough of this. It seems I will need to put your reckoning on hold for now. But answer this. Why have you come here? What is it you seek? Also jetzt mit dem Bogen was zu machen, macht wenig Sinn, glaube ich, ne? Genau, ich möchte, dass ihr der goldenen Regel ein Ende setzt. Ich darf mir doch was wünschen, ist doch kein Hochmut. So I will allow you to make your Sandro, Hallöchen, herzlich willkommen. If you anger me or waste my time with lies or wrong-headed arguments, you face death here. So, tell me, why should I put an end to the so-called Golden Rule? Gebratener Reis mit 2 Spiegeleiern. Klingt lecker, Beat. Wieso brauchst du ein Seil, Magic? Sorry. Ich kann gerade gar nicht in den Chat gucken, also hallo an alle, die angekommen sind. Herzlich willkommen, ihr Lieben. Auch du, Sandro. Aber dieses Gespräch hier, das finde ich sehr interessant. Deswegen bin ich da ganz vertieft drin. Die goldene Regel korrumpiert diese Stadt und sorgt dafür, dass ihr niemals den Einsatz gewinnt. Also ich werde kaum behaupten, dass Proserpina ihn nicht liebt. Aber fragen wir, wie könnt ihr erwarten, frei von Sünde zu leben, wenn ihr es selbst nicht schafft? That is a very serious accusation, mortal.
What sin have I committed? What evidence do you have to support it? Every one of those people was guilty of failing to ensure their peers lived virtuously. They failed collectively, and so they were punished collectively. The Romans understand this, as did the Greeks before them. Ah, but I'm a god, and you are a mortal. Das ist ein schwaches Why would you Argument. expect me to treat you as I treat my own kind? You are not a peer. You are not a respected equal. Let me ask you this. Do you treat insects as you wish to be treated? Do you care for their well-being as you would your fellow man? Also wenn es nicht gerade Do you Zecken sind, ensure they have durchaus. food and shelter and protection from predators? Do you give them rights? Nein. Of course not, because that would be absurd, just as it would be absurd for me to treat your kind as equals. Genau, inwiefern ist euer Volk meinem überlegen? Euer Volk und das meine können nicht so verschieden sein, wenn ihr in jemanden von uns verliebt seid. My love for her does not mean I am not superior, now that she is mortal. Okay, und inwiefern ist euer Volk meinem überlegen? Where to begin? Our lifespans exceed yours by thousands of years, in which time we accumulate vast wisdom. Wir haben gerade heute and festgestellt master zusammen mit technology Artemis, dass das you Alter nicht cannot begin automatisch to weiser imagine. macht. Fragen wir mal als Erste, warum ist man durch Weisheit, ist man durch Weisheit und Technologie überlegen? Because that is the source of our power over you. Ja, Power eben. Okay, ihr meint also, ihr seid nicht verpflichtet, uns fair zu behandeln, weil ihr mächtiger seid als wir? You could say that. Wie sagten schon die römischen Stoiker, behandelt eure Untergebenen so, wie ihr von euren Vorgesetzten behandelt werden möchtet? My kin have no superiors. Und das Jupiter? Aber sagtet ihr nicht, dass Jupiter euer Anführer sei? Es gibt also offensichtlich eine Hierarchie. That is true. Go on. Behandelt ihr Menschen so, wie ihr es euch von Jupiter wünschen würdet? Make your point, mortal. Ich will damit sagen, wenn ihr schon eure eigene Regel nicht befolgen könnt, wie könnt ihr dann erwarten, dass es Menschen tun? Let me ponder that for a moment. If you are right, then it would follow that all this time I have been in the wrong. Der Gedanke würde mich auch betrüben. No. The very thought of it grieves me. How can I accept your argument when doing so would make me a tyrant and a monster? Ihr seid kein Monster, ihr seid ein Mensch und ihr habt einen Fehler gemacht. Wait, what? What are you saying? Menschen machen Fehler, das liegt in unserer Natur. Du bist doch ein Mensch, oder? You have spoken eloquently, and yet, if what you say is true, it follows that my way Ja, das kann doch gut sein, oder? from the beginning. But that would mean Jupiter, Proserpina's father, who knew more about you than anyone, proposed a wager I could never win. Why would he do that? Tja. Vielleicht fühlte er sich von euch bedroht, weil er keine möglichen Herausforderungen auf Elysium haben wollte. Das sagen wir jetzt mal. Oh, Bert, du hast der Entscheidung der Schlichtungsbehörde widersprochen. Ja, ich drück dir echt die Daumen.
was so, surely I would have sensed his deception. How could I have been so blind for so long? Ja, vielleicht wart ihr durch eure Liebe für Proserpina geblendet. Das ist sehr menschlich. Your words sting me, mortal. But perhaps it is what I deserve. As difficult as this is to admit, I have suspected as much for a long time now. And I cannot deny it any longer. I've been so fixated on taking my beloved to Elysium that every time one of you sinned, it wore away my hope of being with her again. In time, I began to despise your kind for making her believe that you could ever be better than you are. But my rage was not born of malice. Quite the opposite. Ja, da ist das Argument wieder, Everything I Ganache. had done, I did because Ich drück I die loved Daumen, her. Beat, für dich, Who ehrlich. knew this empathy of yours, which you celebrate so much, could have such a dark underside? This has gone on too long. It is time for me to let go of this form, of her, of all of you. But know this, if I abandon the wager and leave for Elysium, neither she nor your kind may ever ascend. Nee, wir wollen lediglich in unsere Welt zurückkehren. Very well. I will have Charon make arrangements to ferry the others. But as for you, be aware you will be separated from the rest. Warum? Once this exodus begins, the events that brought you to this moment will never have taken place, and you will have created a paradox. What will become of you is difficult to predict, but that is the risk you have taken by interfering in the natural flow of time. Now, are you ready? Jupp. Farewell, mortal. Hey, Al, hallo. Reste essen, Auflauf. Okay. Musstest aufkochen, alles klar. Hallo, Al. Oh. Hi there. Gave me a bit of a fright. Thought I was in here alone. I'm Al. Ja, ich bin gekommen, dich zu suchen, Al. Well, here I am. I'm sorry, I didn't catch your name. Bin Emma Steele. Oh, did that lady in the forest send you in here after me? I guess I lost track of time, learning about the history of this place, and it is extraordinary. I'm fairly certain you and I are the first people to set foot in this city for about 2,000 years. Fortunately for us, the last person in here was a Roman man named Galerius, who inscribed an account into a tablet. Apparently, there was a community of 20-something people trapped in here, and living in fear of a curse they called the Golden Rule. They believed that if even one person sinned, an unknown god would cast them all into gold, like the 1,000 people who'd lived here before them. Then, one day, just as Galerius had finished praying for a good harvest at the shrine of Proserpina, an oracle appeared and told him how to solve the ills of the city, like saving the life of a dying woman, preventing the suicide of a man in debt bondage, freeing a falsely accused prisoner, foiling an assassination attempt, and so on. Meanwhile, the oracle walked up to the temple of the mysterious god, this one right here, and demanded an audience. And the doors just opened up to her. Nobody knows what went on in there, but Galerius wrote the oracle must have been more persuasive than Odysseus, because the next thing he knew, the ground shook, and the voice of that god rang out over the city. The many have suffered long enough. Unfortunately, Galerius' account just sort of stops after that, leaving a lot of questions unanswered. What became of him, and the other people who lived here? What happened to all the golden statues? And did this mysterious oracle single-handedly undo the curse that had terrorized people for hundreds of years? What? Oh, I see. For a moment there I thought you were serious. Anyway, I think I found a way out through the aqueduct that brought water into the city. Follow me.
Also, gehen wir zum Fluss zurück und zu Karen. I'm gonna pause here for a moment and make sure nobody else has ever lured into this temple. Gute You Idee. go on ahead. I'll be there soon. Jetzt bin ich gespannt. Karen, klär mich auf. You're back! But you're alone. Does that mean you didn't find Al? Ich habe ihn gefunden, er wird gleich hier sein. Oh, what a relief. Thank you so much. I was beginning to think you'd both become trapped in there. Why don't you tell me what you discovered? While we Weiß, wer wait. du bist. Genau, ich habe herausgefunden, dass du nicht die bist, für die du dich ausgibst. Ich erinnere mich daran, dass ich dich vor 2000 Jahren getroffen habe. Ah, I see. I thought you might. Well, now you know. I suppose you have questions. You can just call me Charon, if you like. I am sorry I was not completely honest with you when we first met. I do not enjoy deceiving people. Believe me, I do not. But I have learned, from 5,000 years of experience, that most people find comfort in familiarity, in gradual change, and coming to see the truth in their own time. Welche That you Wahrheit wäre died, das? of course. You were dead when I brought you here. My role, as the servant of the god of the underworld, has always been to assist the chosen to cross the threshold from the land of the living to the land of the dead. Usually, when people do not remember how they died, it is because they suffered a terrible Das haben wir trauma. alles gestern schon Most gehört. souls, ask yourself honestly, as you wish. You were exploring an old tomb. Ja, genau, die Unfortunately, Silbermünzen. you both Kennen wir there alles was schon. He died instant. That man's name. You were each in possession. Pluton sagte, die Münzen, die Al und ich hatten, sind die letzten, die es gibt. Was bedeutet das für dich? It means I am now bereft of purpose. There is nobody else to ferry here. Nobody to keep you company. After 5,000 years, the underworld has finally run its course. Was ist an diesen Münzen so besonders? Perhaps you have heard the tales of the Greeks and Romans bearing Ja, their haben wir time. gehört. Well, Haben wir gestern along schon my gehört. Ja, Pluto erwähnte, dass meine Münze die letzte sei. Ach, das ist It okay. means I am now bereft. There is nobody else to ferry here. Könnt ihr uns ins Land der Lebenden I zurückbringen? see no point in keeping you here. But I have to ask one thing. That you keep this to yourself. Look! Here comes Al now. Al! It's so good to see you. You were gone so long I thought I'd never see you again. Kinda lost track of time in there. You wouldn't believe what we found. The ruins of a long-forgotten city. And there was a tablet describing an oracle who confronted a god and undid an ancient curse. Sounds like quite a story. And I look forward to hearing all about it. But you two look exhausted. Why don't you hop in my boat and rest while I ferry you back to civilization? Sounds good to me. And you? Are you ready to go home? Jo. Wow. Aber haben wir jetzt... Ah, ein Jahr später, es geht weiter. Also haben wir sie jetzt gerettet oder nicht? Hey, you made it. It's great to see you again. I read your book, and what the critics said about it. I guess they weren't ready for your theories about the underworld. Anyway, after everything you've been through, I thought you might appreciate some good news. So after we got back to the real world, I started doing some research into the people mentioned in Galerius's tablet, and I found something strange. I'm
Sorry I've been so cryptic. I've been dying to tell you. I just really wanted you to see this for yourself. Why don't you head on down there? I'll catch up with you at the other end. Werden wir irgendwo erwähnt? You're finally here. Galerius! Was macht ihr denn hier? It's a crazy story. After you disappeared, Karen appeared and told us she was returning us to the world. Even gave us some coins to help us start our lives over. Only, for some reason, she returned us to your world instead of ours. Oops. Anyway, I know we only ever had that one conversation, and I wasn't even sure if you'd remember me, but I wanted to say thanks for freeing us from the underworld and giving us a second chance at life. Was habt ihr so gemacht? Oh, I used Karen's gift to buy a farm in Umbria. Ach was. Got a villa on it too, with enough room for Dooley, of course. It's hard work, but I sleep soundly every night. I'm finally my own man, and I wouldn't change it for the world. Genau, ich behalte es für mich, klar. Erzähl's niemandem, mache nur ein Game draus, so ist es. I know. I can't believe my luck either. But we're engaged and living together. We're planning to get married next spring. If you're going to be around, we'd love to see you there. Das wird mir gefallen. War schön, euch Of wieder zu course, sehen, there's a whole Galerius. museum full of people waiting for a chance to thank you. So you better keep moving. We'll speak again soon, my friend. Georgios? Oh, hello. Nein, Tuli. Hello, I'm Dooley. Ich erinnere mich dran. Galerius said you're very nice and a big helper. Thank you for getting us out of the bad place. I didn't like it. Was habt ihr so gemacht? I live at Galerius and Equitia's house. They look after me now and help me remember when I forget things, like brushing my teeth. Schön, euch wieder zu Bye-bye. sehen. Ciao, ciao. Ah, Julia. You're the Oracle, right? Mhm, Emma Steele. Geht's gut? Oh, of course. Sorry. And I never got a chance to thank you for telling Galerius how to save my life. And of course, getting me and all of us out of a terrible situation. Oh, I barely recognize myself. I'm living in a house share in London with my wonderful girlfriend. And I'm studying English at university. Eventually, I want to travel the world and write about it. Turns out, it's about 30 times bigger than the Roman Empire ever Ja, und was. vor allem alles leichter zu Did you know erreichen. there are entire continents Rome never knew existed? Mhm. And you can travel almost anywhere in an aircraft, which is rather like flying on a Pegasus, but much more comfortable. Oh, sorry, you already know all that, of course. I'm just so excited. There's so much to see and learn and write about. I have noticed people from your time have no idea how fortunate they are. I hope to change that. One day. Genau. Was ist aus Malleolus und Claudia geworden? Last I heard, Malleolus kept insisting he was the last rightful ruler of the Roman Oh je. Empire and wound up being committed to a psychiatric hospital. Kein schönes As for Claudia, Ende für ihn. she was always so viciously unhappy. Someone said she'd blown all her money on wine, trying to drink herself back to the underworld. Ach du Scheiße. After the horrific way they treated Ulpius and me, I can't help feeling a sense of... what's that German word? Schadenfreude? Ja, man versteht's, oder? Ich denke, so dürft ihr euch fühlen, absolut. Thank you. You're very kind. Was ist mit Aurelia passiert? Ugh. Someone told me she was boasting about getting her claws into some rich prince, and how she was going to be living the high life from now on. Even in your time, life still isn't fair. Apparently, he'd proposed before they'd even met. And last I heard, she'd bought herself a first-class one-way ticket to join him in some exotic place called... what was it? Nigeria? Some people have all the luck.
Macht euch keine Sorgen. Etwas sagt mir, dass sie bekommen wird, was sie verdient. Well, you are the Oracle, so I suppose I'll take your word for it. Huh. I feel better already. Thank you. War schön, euch wieder zu You sehen. too. If you're ever in London, let me know. We can go to bars and drink wine and listen to the stories of the 9 million people who live there. Darauf werde ich zurückkommen. I hope so. Oh, Georgius? Hey. Horatius, hallo. Hi there, I'm Horatius. Hi. I understand we have you to thank for giving us a second chance at life. And reuniting Scintilla with us as well. So, thank you. I'm living up north and studying in the military academy in Modena. I'm going to be an officer one day. The world's changed a lot. But some things stay the same. Would you believe we're still studying military tactics from my time? Na klar. Alexander Das waren the ja Great, große Caesar, Hannibal Führer. Barca. Still, I have to keep challenging myself to let go of old ways of thinking and embrace the new. As Seneca wrote, the ones who pioneered our paths aren't our masters, but our guides. Ah, you remembered that. Thank you. I grieved for a time, but that's done. In the words of Epictetus, as those who rode behind triumphant generals remind them they are mortal, remind yourself your Das muss ein precious echter one Kulturschock sein, wohl isn't wahr. one of your possessions. Da gebe ich dir recht, Something Melanie. given for now, not forever. Thanks. Oh, and I don't know if you've heard, but a few of us are going for drinks later. It'd be nice to chat with you some more. Klingt gut. Great. He's not my... Oh, I see what you did there. Good one. He had more trouble adapting than most. He got himself disqualified from the UFC, so he started some kind of underground blood sport tournament. Ach du Like we Scheiße. had in Rome. Suppose it appealed to people's baser instincts. And they say he made some good coin, killing a bunch of men like that. But his luck finally ran out, and his life along with it. You know what they say. Live by the sword, die by the sword. Tja. Tja. You're not wrong. See you at drinks later, I hope. Cynthia. I take it you're the Oracle. Mhm. Thanks for coming. Schön, euch wieder zu sehen, obwohl du nie nett zu mir warst, Cynthia. Actually, I changed my name to Cynthia. I didn't want to be associated with Sentius after what happened. I'm not sure if you heard, but after you drove Pluto off, Proserpina emerged from the Great Temple. Hey! She knew right away what none of us had figured out about that psychopath. He'd been keeping my little sister locked up in the upper cistern all that time. But he's been dealt with. He's... you know what? The important thing is, we'll never see him again. Was habt ihr so gemacht? Anything I want. I'm a woman of means in a vast new world. I can go wherever and do Also ich wäre mit dem whatever I Kulturschock please. gänzlich Of überfordert. course, I mostly just stay in my villa and have my servant Alexa summon things for me, because it's just awful out there. Barbarians everywhere. Ach du je. Was ist mit Sentius He's passiert? still there, all alone. The last golden statue in the underworld. Ach du Jesus. Trapped in a metal shell, slowly losing his mind until the end of time. Eternal torment. Just what he deserves, if you ask me. Naja, gut. You too. See you around. Die ist immer noch so unerbitterlich. Hello! Lucretia, hallo. You are here. It's nice to finally meet you. Lucy is fine. I'm making an effort to blend in, as you can see. We are all trying to keep a low profile. Ja, das glaube ich If the sofort. world knew we died 2,000 years ago and were suddenly brought back to life 12 months ago, they'd never leave us alone. Speaking of which, I wanted to say thank you in person. I'd say the gods smile on you, but I hear you drove the last of them off. Na, mal gucken, ob es So- der letzte war. I'm studying to get into medical school. As Na klar. much as I resented the responsibility of keeping everyone in the city alive,
When it ended, I realized I missed it. So I guess I'll just keep saving the world, if begrudgingly, one patient at a time. You too, don't be a stranger. Hey. Ach, das war Cynthia. Hello. Servus. Magnificent museum, is it not? Greetings, my friend. It is a sincere pleasure to see you once again. I am told we have you to thank for freeing us from Hades, and for that I am most grateful. I am reacquainting myself with Greece. It has changed so much over the last 2000 years, I barely recognize it. This is at once heartbreaking and thrilling. Das glaube ich gerne. Perhaps one day, once I have seen all of this new Greece and sampled her delights, I will settle down in Santorini in a villa overlooking the Azure Aegean Sea. I hope you will join me there and regale me with the story of how you faced off against the fearsome god of the underworld and won. You too, my friend. Na, Fabia? You're the one we've been waiting for. I'm Fabia. I know. I wanted to say thanks for sending Galerius to save my life. Magnificent museum, I don't know how you knew, but I would have been crushed by that shrine for sure. I'm just so happy to be here with you and everyone together again, even if it's just for one more night. Well, it's not like I have to work with all the silver Charon gave me, so I just do what makes me happy. Mostly that means baking for my friends and looking Oh at ja, memes natürlich. while Sie ist und bleibt binging TV shows in Bäckerin. Yoga pants. What a time to be alive. Sie binscht Fernsehsendungen in Yoga-Hose. Geil. Thank you. I really am. You too. Tschüss, Melanie. Hab auch einen schönen Tag. Viel Spaß mit deiner Mama. Ach, du bist auch da. And here you are. It's wonderful to see you again. Oh, and by the way, I go by Philip now. A fine Greek name. I never thought I'd leave that cave, let alone the city. And now I'm living in the 21st century. What a time to be alive. And it seems I have your catabasis to thank for it. I'm working as a consultant to the Faculty of Classics at Cambridge University, helping fill the odd gap in their knowledge. Not that I need the money, but I do love being around enlightened minds again. Glaubt ihr immer noch, Utopia ist außer Reichweite? Aha, you remember that? I have to admit, I've been profoundly impressed by the advances humans have made these past 2 millennia. The sum total of human knowledge available at our fingertips, miraculous modern medicines, and a series of prosperous democracies. Your contemporaries have come further toward utopia than I ever thought possible, though there's still a way to go. My sincere thanks once again. Alles klar, Philipp. So, und wer lümmelt da rum? Some soiree, innit? Isius. Ah, hello at last. You must be the oracle I've heard so much about. I'm Dacius. Hello. Listen, I wanted to express my sincere appreciation for what you did. If it wasn't for you, I'd never been able to sell all those useless old relics I accumulated. Whatever you did in that temple made me a very wealthy man. Thank you. Gern geschehen. Most gracious of you. I took the money I made from selling my trinkets and started investing in the stock market. That's where the real money is now. In fact, I was Deswegen hoping to lümmelt ask da auch so rum. you being the oracle and future seer and all that, on which stocks I should invest in next. I can't decide between fossil fuels, tobacco, gambling and arms. What would you recommend? Ich kann nicht in die Zukunft sehen. Oh, don't be like that. You can tell your old pal Dacius. I won't take no for an answer. Ich kann bloß lügen. Oh, of course, yeah. I was just thinking the same thing. I'll go home and buy up as much stock as I can tonight. I'm gonna make a Die Entwickler mochten keine Börsenhaie, scheint mir. Of course, don't let me keep you. Thanks again for the tips, my friend.
Okay, der hat sich nicht gut entwickelt, finde ich. Good evening. Hello there. Octavia. Oh, hello. It's lovely to meet you. I've heard so much about you. I'm thankful that you're here. I was sure the person who drove off the last pagan god would have more important things to do than visit the likes Ja, of us. nee. Ihr seid das Spannendste Thank you überhaupt. for coming and for saving our lives. What you did was extraordinary, and I'll never forget it. I'm living in Rome again, in a charming little flat by the Tiber, not far from my old place. Oh, and I'm training to be a crisis counselor. After you sent Galerius to persuade Ulpius not to take his own life, I was inspired. I just want to spend the rest of my life helping people, like you helped him. Ja, eine noble Angelegenheit. Gut für euch. Thank you. That means a lot. And you. Livia! We meet again. Ja. Thank you for your kind words and for liberating us all. In all the time I was in the underworld, I never once imagined that I might end up in a place so much like Elysium. I'm recovering. Octavia was kind enough to let me stay with her for a while, at least until I'm well enough to be independent again. Und habt ihr gute Gedichte gelesen? Ah, you Ja, remember natürlich. that. Never ever vergesse ich I'm a das. little tired of Ovid, but that's all right. I have 2,000 years worth of poetry to catch up on now. I'm already up to the 19th century, and am quite enjoying the work of a fellow named Poe. Ja, gell? I think I may have found a kindred spirit. Ja, das glaube ich. Men have called me mad, but the question is not yet settled whether madness is or is not the loftiest intelligence. Gut gesagt. Schön, euch wieder gesehen And zu haben. you, farewell, friend. Hallo, Kabasch. What is up? Plunder any more tombs lately, my friend? Nein, nicht in letzter Zeit. Ich freue mich, euch zu sehen. I must say, I am ashamed of the way I acted when we first met. If I had known you would go on to confront and triumph over the tyrant masquerading as the Lord of Silence, I would never have blocked your passage. Schon gut. You are most gracious. I too would like to offer my thanks for releasing us from that place, and for your role in bringing us here. This world is truly wondrous. For a time, I returned to Alexandria, but they have no need of another fisherman, and I came to see there is nothing for me there. Instead, I have decided to follow the custom of your youth and backpack the world. It is a great adventure, and I have met many people from many cultures. I spent the first 25 years of my life avoiding the 42 sins that would deny me access to the afterlife. Now, I think it is time I had some fun. Jo. Indeed. Schön, euch wieder zu sehen. Thank you, Oracle. Ich finde auch, das Treffen mit den Leuten ist wirklich fein, also macht Spaß. Endling. Hello there. Ihr müsst Scintilla sein. Oh, I go by Gabriella now. I didn't want to be reminded of that monster. Weil in dem Alter haben wir sie, in dem Ende haben wir sie ja nicht kennengelernt. Welche Monster? You didn't hear? My adoptive father, Sentius, locked me up in the upper cistern to stop me from escaping. After you drove Pluto off, Proserpina came and released me, and that monster got what was coming to him. Don't worry, nobody did. I'm living with Ulpius on a little vineyard in Umbria. Ach, it's sind sie noch even more zusammen? wonderful than I dreamed it would be. I'm so grateful to you for making sure he's still with us. If you're ever passing through the region, I hope you'll come and visit us. You can try some of our very own Oh wine. ja, gerne. Thanks. You too. Hi. Ulpius.
It's nice to finally put a face to the name. I'm Ulpius. I understand I have you to thank for sending Galerius to save my life. The way you just showed up out of the blue and stopped me from making a terrible mistake, I'll be forever in your debt. I'm living with Gabriella in Umbria. We finally bought the little vineyard we always dreamed of. Every day I look at her and this extraordinary new world with all its beauty, and I think, what if I'd given up hope and missed out on all of this? So we're living each day to the fullest. And we end them all the same way, sitting together on our terrace with a glass of our wine, which the locals say is almost drinkable now, and watching the sunset over the rolling hillside. And I couldn't be happier. Thank you. I wouldn't be here without you. You too. Okay. Hello. Hey, ihr zwei seid Freunde jetzt. It's so nice to finally meet you. I've heard so much about you. Schön euch zu I sehen. wanted to thank you personally for getting us out of there. And for helping Rufus come to terms with himself. He may come off a little gruff, but once you get past that, he's a lovely fellow. I'm studying to be an architect again, and living with Rufus in our beautiful flat in Rotterdam, just down the river from Nijmegen, where I grew up. Of course, it's improved immensely since I was there last. Gleaming futuristic buildings and clean streets full of educated, accepting people. You natives of the 21st century have no idea how fortunate you are. You too. If you're ever in the Netherlands, we'd love to show you around. It's the least we could do. Ist die zwei ein Liebespaar? Da hat sich was geändert, na, Rufius? Nice to meet you. I go by Rufus now. New start, new name. Oh, and, hello. Thanks, by the way, for what you did. Sorry, I'm no good with the mushy stuff. I live with Virgil in Rotterdam, not far from where he grew up. It's very modern. Destroyed in the war, and it rebuilt itself. Ja, in aller Herren Ländern sind sie verstreut. Haven't decided what I'm going to do with my life yet. One adjustment at a time. You too. Look us up next time you're in the Netherlands. We're grateful. Das sollten wir doch alle haben, oder? Falls uns nicht noch Prosperinan irgendwo anfällt. Alle müssen diesen Weg gehen, dorthin, wo die Gesetze des Tages den Tugendhaften zum Paradies in dieser Stadt unter der Erde verhelfen. Der unstillbare Hunger der Habgierigen wird an den Ufern des Stroms gestillt, aber vergeblich, denn von hier kann keiner zurückkehren. Wo ist unsere Göttin? Na, El? There you are. I hope you enjoyed that. Now, there's one more person I wanted to introduce you to. Ja, da ist sie doch. I think you know her. Sorry if I frightened you. Just a little joke I've been saving for a long, long time. Die Stimme kenne ich doch. Allow me to introduce myself properly. I am Proserpina, former goddess of the cycle of life and renewal, and now a regular mortal. I wanted to meet you in person, and thank you for freeing all these people, and me. I hate to think what would have happened to us without your intervention. Ihr habt die ganze Zeit zu mir geflüstert? Indeed.
Suffice it to say that while Pluto was controlling the eyes and ears of each Aber golden dich nicht. statue, I was able to control their tongues and whisper to you when he was distracted. I am sorry my messages were so cryptic. There were only ever brief windows in which I could speak to you without being detected. Habt ihr die Zeitschleife geschaffen? I did. I may have given up my immortality, but I still retain my gifts as the goddess of the cycle of life and renewal. After witnessing Pluto punish countless poor souls over thousands of years, I knew this generation, the final wave, would not survive. So I tried to give them a way to buy more time. A second chance. Rather, as many second chances as they needed to avoid his wrath. Was wurde aus Pluto? I don't know what happened to him. I haven't heard from him, and I rather hope it stays that way. Was wurde aus Charon? Oh, she inherited dominion over the underworld. Last time we spoke, she was working on a new world of some kind. She wouldn't say what it was, but I'd be surprised if you don't run into her again. I imagine we all will, one day. War wirklich nett, euch And kennenzulernen. you, although it feels like I've known you forever. Oh, and one last thing. Do you remember all those golden statues scattered throughout the city? Ja, klar. Good, because they remember you. Well done, my friend. Ja, Of all scheiße. the heroes who ever journeyed to the underworld and returned, none came close to achieving what you did. Hercules, Orpheus, Theseus, and Aeneas would be proud. Wow, wow, was ein Ende. Ende 4 von 4 möglichen. Das, ihr Lieben, war Ende Nummer 4. Heide Witzka aber auch. Was ein unglaublich geniales Spiel, echt. Ich bin ganz hin und alle. Ehrlich. Ich bin wirklich ganz hin und alle von diesem fantastischen Spiel, echt. Muss ich gestehen. So, ihr Lieben, jetzt werde ich mir mal aber ganz kurz, glaube ich, ein Käffchen machen und bin dann auch gleich wieder bei euch. Das heißt nicht den Kaffee machen, sondern die Kaffeemaschine erstmal anschmeißen, dass sie aufheizt. Und dann bin ich auch gleich wieder bei euch, ihr Lieben. Es ist jetzt gerade mal 1:30. Also, bis gleich. So, ihr Lieben, da bin ich auch schon wieder. Sagt ihr mir so in 10 Minuten wieder Bescheid? Ihr kennt das Verfahren, ja? So. Dann lassen wir mal die Credits laufen, oder? Gestern liefen die doch, glaube ich, auch, ja. Modern Storyteller heißen die Entwickler. Das war ja wirklich bloß ein ganz kleines Team, ne? Also unglaublich, echt. Das stimmt. Da freut sich echt das Herz, wenn man dann die sieht, wie sich's ausgewirkt hat, ne? Und wenn man dann auch noch bejubelt wird, wunderbar. Also wirklich tolles Spiel. Tja, jetzt, ihr Lieben, gibt's ja auch noch andere Enden.
Mela, du bist auf dem TV dabei. Herzlich willkommen. Ne, das ist echt ein tolles Spiel. Gut, dass ich mich da durchgebissen habe am Anfang. Da sind die ganzen Sprecher. Ich finde, die haben auch gut gesprochen. Also es waren echt alles Profis. Habe ich so den Eindruck. Also, wirklich toll. Tja, nun kennen wir 2 von insgesamt 4 Enden. Der Bert will wissen, was für ein Böbbel er ist. Ich glaube, du bist ein kleines Monster, oder? Warte mal. Du bist ein Krebs, oder? Ja, Bert. Du bist ein Krebs offensichtlich. Der Nightbot sieht auch lustig aus. Mela ist ein Äffchen. Ich weiß gar nicht, ob das Spiel so unbekannt ist. Das ist ja erst letztes Jahr rausgekommen. Und das hat weltweit die höchsten Wertungen bekommen. Das ist vielleicht etwas, was so unter den Radar geht, aber das hat wirklich echt weltweit Höchstwertungen bekommen. Das ist völlig zu Recht, finde ich. Und ich glaube, das ist gar nicht so unbekannt. Aber eigentlich weiß ich es nicht, wenn ich ehrlich bin, Uli. Ihr erinnert mich an den Kaffee, ne, Freunde? Hoffe ich doch. Nee, ich glaube, das Ende kann man wirklich nicht toppen. Wir haben alle gerettet, alle. Sogar die Dings, die goldenen Figuren. Trotz allem gibt es noch 2 weitere Enden. Und, liebe Leute, Nachricht von den Entwicklern. Wir würden uns freuen, in Zukunft noch bessere Spiele zu machen. Du kannst uns dabei helfen, indem du The Forgotten City einem Freund empfiehlst oder eine Rezession schreibst. Je mehr Leute unsere Spiele spielen, desto schneller steigen wir im Level auf. Wenn du der Erste sein willst, der über unser kommendes Projekt informiert werden möchte, setze dich hier mit uns in Verbindung. Ja. Das werde ich dann mal machen. So, also, Orkis. Wir kennen jetzt Ende 2 und Ende 4. In Ende 2 haben wir nur L und uns selber gerettet. Jetzt haben wir die ganze Stadt inklusive sämtlicher goldenen Statuen gerettet. Und ich möchte aber auch wissen, wie die anderen Enden sind. Ich sag's euch ehrlich. Das abgedrehte Tiermischzeug ist wirklich herrlich. Ich find's auch. Vor allem Dingen du, Ganache, mit deinen Fitnessübungen. Das finde ich wirklich so cool. Ich weiß nicht, was für ein Tier du bist, Magic. Noch sehe ich dich nicht. Ich würde sagen, du bist ein Yeti. Nee, du bist ein kleiner, dicker Mann mit langen grauen Haaren. Glaube ich, Magic. Oder Yeti. Na doch, wahrscheinlich eher Yeti. Ich glaube, du bist Yeti. Ja, okay. Wir starten das Spiel nochmal und gucken, wo wir jetzt landen. Jetzt landen wir wieder hier. Jetzt können wir ja einfach mal zurücklaufen und dieses Ende nicht spielen. Ich denke, wir können noch ein Ende. Wir gehen jetzt noch mal in die... Sag schon, jetzt lädt er wieder. In die Zisterne. Zu Sentilla. Und entscheiden da jetzt anders.
Aber ich bin schon zu weit, oder? Ja. Was ein irres Spiel, echt. Du könntest etwas Sport dringend gebrauchen. Ja. Es geht mir nicht anders, Ganache. Ja, Taschenlampe bitte. Taschenlampe. Hallo, jetzt. Da geht's wieder raus. Oder? Wo geht's da jetzt lang? Ich will sie gar nicht ansprechen. Einfach mal da runter hüpfen. Sind wir offensichtlich tot? Affe im Bademantel kann auch sein, ich weiß es nicht. Gut, also da runterspringen ist keine gute Idee. Obwohl wir sind ja irgendwie auf den Dings aufgekracht. Okay. Oh, falscher Bogen. Das ist eine von den gequälten Statuen. Geht's denn da hoch? Lass uns hier mal ganz kurz umgucken. Kann ich vielleicht meinen eigenen Arsch, nur meinen Arsch retten? Das wäre dann wohl das nächste Ende. Ach, hier bin ich jetzt. Erstaunlich. Der Affe im Bademantel. Wie waren das? Gestern haben wir sie freigelassen, oder? Wo ist sie denn? Zerquetschte Kreatur. Eine ausgemergelte, menschenähnliche Kreatur, die mit Gold bespritzt ist. Sie scheint zerquetscht worden zu sein, als sie aus der dahinterliegenden Höhle in die Zisterne einsteigen wollte. Gibt es hier sonst was zu entdecken? Eine Römerin, okay.
Kaffee im Bademantel. Köstlich. Da haben wir jetzt schon reingeguckt. Wo ist denn jetzt unsere Gefangene zum Henker? Leute, wo ist unsere Gefangene? Blick's gerade gar nicht. Man sich hier drin verlaufen? Das sah doch nicht so aus, als könnte man sich verlaufen, oder? Mondanhänger. Folgende lateinische Inschrift. Sen dia def. Keine Ahnung, was das heißt. Wo ist denn jetzt Scintilla zum Henker? Wo ist denn Scintilla, hey? Kapier's nicht. Ist mir was entgangen? Hier wieder irgendwie rauskommt zum Henker, aber auch. Sehr seltsam. Na. Guck mal, jetzt sind wir irgendwie über der Zisterne. Was bringt uns das? Nicht runterfallen. Hey! Ach Gott, jetzt springt hier die Kamera. Nein, nicht wieder runterfallen. Was bringt uns das? Rüberspringen kann doch wohl eher nicht, oder? Wie springt man? Doch, kann da hochspringen. Ausweg. Nein, nicht wieder runterfallen. Ausweg nur für uns womöglich. Zum Henker sind wir. Ach, jetzt sind wir. Alles klar. Gut, das war also offensichtlich kein Ausgang. Dann sprechen wir mit Scintilla. Who are you? Did he send Oh, you? Coffee Time, danke. Kleinen Augenblick, Hawkies, gleich bin ich wieder da. Ich mache ganz kurz ein Käffchen.
So, ihr Lieben, da bin ich auch schon wieder. Uli, schön, viel Spaß beim Spazierengehen, falls du es noch hörst. Entlang der Wupper ein bisschen laufen. Viel Spaß wünsche ich dir. Gut, also, wir sind Emma. Mal gucken, ob das jetzt irgendwie anders geht. You're here. You have to help me escape before that monster comes back. I'm Centilla. I found a way out through the Gate of Horn, but it's locked. So I told him about it, and instead of helping me escape, he locked me up. He wants to keep us all here forever. Or until we're Dir auch noch einen turned schönen to Tag. gold. He's a monster. Bis zum nächsten Mal. To let me go so we can kill him and take his key. Sentius, my adoptive father. Furies help me. I'll castrate and crucify him. Behind me, there's an aqueduct tunnel bringing water from outside the city, so it should lead us outside. The only problem is it's barred by a heavy locked gate, and he has the only key. Okay, was wirst du machen, wenn ich dich freilasse? I'm going to take that key from around his neck, even if it means cutting his throat to get it. I'm done caring about the golden rule. I just want out. Help me, and we can escape together. Und was ist mit den anderen? There won't be enough time. Just you and me. What do you say? Genau, wir vertrommeln jetzt mal alle zusammen. There's no time. Wait, did you hear that? He's here. Quick, you have to let me go. It's now or never. Gut, jetzt lassen wir sie mal nicht frei. What? No, you can't just leave me here. How can you be so heartless? Genau. It's no use. You'll never persuade him of anything. I'm telling you, he's a monster. Please. You're making a mistake. Naja, mal gucken, ob das was bringt. Ich glaube ja eher nicht. Wo ist denn der? Der ist draußen. Ob wir ihn wohl überreden können? Kein Plan, wo der gerade steckt. Hallo, es ist wirklich dunkel hier. I hope you're coping. Was macht sie denn hier? Ist der Sentius? Wahrscheinlich unten, oder? Salve, friend. Hallo. Nehmen wir mal die Seilrutsche. Geht geringfügig schneller. Dann wechseln wir zu seinem Anwesen. Ach, da oben hätte ich die Seilrutsche auch nehmen können, ich Doofi. Egal. Hallo, Equita. Ich glaube kaum, dass ich ihn überreden kann. Ave, we're finally alone. I assume you already know who I am. May I know your name? Ich bin Emma Steele. A curious name to match a curious accent. But I digress. I see you have the piercing and astute eyes of Athena. We're always happy to welcome another scholar to our little community.
Equitier will be delighted to meet you. Now, Ja, das hatten wir alles schon. we have? Mhm. I must have entrusted you with figuring out Wir who hatten the schon. culprit is. Du weißt Only das. I assume we failed, and you had to start over. Is that about right? If so, what happened? Ah, I see. Look, it's unfortunate, but all that matters now. Now, I assume you saw me. What are you talking about? Ich weiß es. Ihr habt sie in der Zisterne gefesselt. You know, you remind me of him. An L? Der meint L. Diese bitte? Al. Ja. Al Worth. The fellow who came through the portal before you. Ihr erinnert euch an ihn? Come now. Surely you didn't think you were the only one here who remembered everything. You see, my connection to the portal somehow preserves my memories from one loop to the next. Whether that was Proserpina's intention or a happy accident, I'll never know. But I'm surprised you hadn't noticed. Here I was thinking you're a little bit sharper than Al was. Or perhaps you're just more willing to break the rules. He was a moralistic fellow, never once compromised on his principles. And because of time watch, and when the next, 10 times? And yet, because so. Why? Isn't it obvious? Because I have grown attached and as Kennen wir alles schon. Endigt den Schlüssel why would I aus. agree to that? You and your pathetic morality. Nobody cares about your opinions, least of all, me. Understand that to me, you've never been anything more than a useful idiot, and you're no longer useful. You might want to think that through. If anyone so much as touches me, everyone dies. The only way you're getting this key is over my dead body. And if I die, I won't be able to open the portal for you again, meaning you'll have created a paradox. You see, it was my actions that brought you to this point in time. So if you kill me, you'll stop me from doing so, and you being here will be an impossibility. That means if I die, you'll be flung back to your original time, having caused the deaths of everyone here, and you'll never be able to undo it. Is that what you want? I certainly hope not. In fact, I want it to go on and on forever, until you wither and die like Al did, and the gods send yet Kann ich ihn another jetzt erschießen? useful Ich würde ihn gerne idiot to erschießen. extend my life for me. Irgendwas passiert. We both know you're not that stupid, so go on, make your empty threats and stomp your feet, and beg the gods for help if you like. But believe me when I tell you, the gods don't care about you. And neither do I. Now, get out of my villa, I'm bored with you. Ich will wissen, was passiert. Don't be so foolish. If you kill me, we all die. And if I die, I won't be able to open the portal. Ja, das weiß for ich you doch. Hast du mir schon again. You gesagt? See, that means now get out of my. Kann ich. Ich kann ihn nicht erschießen. The many shall suffer for the sins of the one. Das ist doch schließlich auch ein Ende.
Es ist ein legitimes Ende. Glaube ich. Wo landen wir jetzt? Bei L. Oh. Hi there. Well, really, I was just described and murdered. It said parent. Let me. God, why does it? I've spent a life. This is. So you're saying, because a man from 2000. I guess. So what you're really saying, to let me die all over again. You saw the tablet. I can't see how I could possibly find one now. Seems like we're both gonna die here. A mistake? I guess all those old Latin inscriptions were right. Pro peccata unius multis dolabunt. The many shall suffer for the sins of the one. Ende 1. Schau mal einer an. Ende 1. So sieht Ende 1 aus. War mir doch klar, dass das ein Ende sein muss. Wartet. Keinen gerettet. Okay. Auch nicht schlecht. Es hat eine gewisse Genugtuung, ihn zu erschießen, ja. Jetzt ist die Frage, wie ist Ende 3? Hier wiederum. Was haben wir denn noch für Quests überhaupt? Tja, nun durch 4 wiederum. Wie sind wir denn zu Sentilla gekommen? Irgendwie geklettert, ne? Ja, je, aber auch. Und auch die Treppen gehen. Jetzt gehen wir da noch mal rein.
früh ins Wasser gehüpft. Das ist der Holzbogen. Nein, 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 nicht runterfallen. Hallo? Ah, come on. Wie lästig. Nein, 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 nein. Aua, tot. Ach, Freunde, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wie kriegen wir Ende 3? Haben wir noch irgendeine andere Möglichkeit? Ja, vielleicht sollten wir noch mal versuchen. Wobei, ich glaube, das war Sentius. Also, ich glaube wirklich, dass nach der Wahl die Welt wieder neu gestartet wurde. Das war, glaube ich, Sentius, der irgendwas gemacht hat, weil er ja wusste, dass er wiederkommt. Also wird es auch nicht viel Sinn machen. Jetzt nochmal eine neue Wahl zu veranlassen. Also ich weiß es nicht. Hat irgendjemand von euch einen Vorschlag, wie wir zum Ende 3 kommen könnten? Als hätte mich da gerade ein Gott gehoben. Ja, das war wirklich merkwürdig. Leute, wie könnten wir zu Ende 3 kommen? Hat jemand eine Idee? Hat irgendjemand von euch eine Idee? Vermutlich auch nicht, ne? Dann belassen wir es doch einfach dabei, ihr Lieben. Don't believe a word Dann they sagen tell wir you. jetzt, Forgotten City haben wir Ende 2, 1, 2 und 4 gesehen. Keine Ahnung, wie ich zu Ende 3 komme. Ich habe wirklich keine Idee jetzt. Könnte Scintilla erschlagen, aber was soll das bringen? Das bringt nichts. Das ändert nichts. Also, liebe Hawkies, dann machen wir das jetzt folgendermaßen. Dann beenden wir hiermit offiziell The Forgotten City, wundervolles Spiel. Und spielen dann Elden Ring heute noch, allerdings nicht gleich. Ich glaube, ich mache jetzt ein Stündchen Pause. Also wenn ihr Lust habt, geht es dann ab 15 Uhr weiter mit Elden Ring. Habt ihr dazu Lust? Die paar, die noch da sind. Es schlafen echt alle. Ohne wen zu retten, direkt zum Gott gehen. Wäre auch eine Idee, ja. Überzeugt mich aber nicht so. Nee. Jasmin hat auch keine Idee. Artemis freut sich auf Elden Ring.
Okay, also Leute, wir machen es so. Wir machen offiziell Schluss mit Forgotten City, ihr Lieben. Und spielen ab 15 Uhr auf diesem Kanal Elden Ring. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr da dabei seid, wenn ich jetzt gleich meine Leidensreise antrete. Also 15 Uhr geht's weiter. Bis dann, liebe Hawkies. Tschüss.